kilimo ya Muranga, kilimo ya makorofia, ya kahawa, ya chai, mambo ya kuzalisha maziwa. Ni vipi mkulima anaweza kutumia kilimo kuweka pesa kwa mfuko? Ndio tuondoe umaskini kuanzia hapa mashinani. Tunataka tukubaliane na nyinyi mambo gani tutayafanya kupanga soko, mambo gani tutayapanga kupanga mambo ya value addition, mambo ya agro processing, ili yale mazao muko nayo muweze kupata dhamana zaidi na muweze kupata pesa zaidi. Ndio tuondoe umaskini mashinani na tuweke pesa kwa mfuko ya kila mwananchi. Tunataka vile vile kukubaliana mambo ya inputs. Tutakubaliana vipi? Ni changamoto aina gani mko nayo kwa mambo ya inputs, mambo ya mbolea, mambo ya chakula ya mifugo yetu? Tutafanya nini ndio kila mkulima aweze kupata mazao zaidi pale shambani? Ndio tutumie hiyo kilimo na mazao zaidi kuwaongezea pesa ambayo mnaweka kwa mifuko yenu. Tunataka tukubaliane mambo ya matibabu. Tunajua tuko na mahospitali, tuko na watu wako na NHIF. We want to understand from you people, what is it that we need to do to improve on delivery of our NHIF program? We want to know from you where we have success, where we do not have a success, and what recommendations do you have so that the next government of Kenya can deliver in accordance with your priorities and in accordance with your recommendation. Tunaelewana jameni? Tunataka kujua, tumejenga barabara kadhaa hapa Muranga, karibu kilomita 600. Ni mahali gani mungetaka priorities ya the next government ielekee? Ni mahali gani mungependa mambo haya ya stima ambayo haijafika everywhere? Where are the gaps? Ni mahali gani bado tuko na pengo, na ni vipi tutashirikiana pamoja na nyinyi ili wakati tunapanga mambo ya serikali ya mwaka ujao, mwaka huu, ili county and to keep, so that we keep our word. Every year we will come back to Muranga to assess our performance and to assess our implementation of the agreement and the charter we will sign between us and the people of Muranga County. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na tunafanya hivi kwa sababu matapeli na wakora wamejaa kwa siasa. Watu ambao ni wa kuongea tu mambo ambayo unataka kusikia, and they have no plan of implementing anything. Wale tunashindana na wao, mnajua they have no track record. Hiyo watu tunashindana na wao, wale watu wa madharau, they have no track record. Hawana track record ya kazi yoyote. Track record wako nayo ni track record ya utapeli. Walianza na huko nyuma, waliingia kwa KANU, wakatapeli Moi, wakavunja KANU. Wakaenda huko kwa code, wakatapeliana, code ikapotea. Wakakuja hapo kwa NASA, wakatapeli watu wa NASA, NASA ikasambaratika. Kina Musalia wako hapa, kina Wetangula wako hapa kwa sababu ya utapeli ya wale. Wakapitia mlango ya nyuma, wakaingia kwa serikali yetu, wakakuja wakasambaratisha serikali yetu, wakasambaratisha mpango yetu ya Big Four, wakavunja ile Jubilee tulikuwa naye. Ndio hawa baada ya kumalizana na Jubilee, sisi ndio mnatuona tuko hapa
kwa sababu Jubilee walitapeli wakasambaratisha. Ule wa mwisho hata mahali walipo sasa kwa ile kundi yao ya kuzimia na Oka, hata huko ndani wa mwisho kutapeliwa ni ule Kalonzo Musyoka. Mliona kwa sababu ya utapeli na udanganyifu. Sasa Kalonzo Musyoka mara ya mwisho nilimuona amerudi hata anaangalia ng'ombe yake. Mnaelewa vile maneno ilivyo? Sasa watu wa Muranga na wauliza, mtu mwenye ako na historia ya kutapeli watu na ukora na udanganyifu, na kama anaweza kutapeli viongozi wenzake, nyinyi wananchi mtapona kweli? Muko na bahati? Muko na cheni pale? Kama anaweza kutapeli viongozi wenzake, si nyinyi mtahangaika na huyo jamaa? Na ndio tunasema kama Wakenya, yule Bob Marley alisema, you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. So sasa siku ya kiyama imefika kwa viongozi wakora, matapeli na wale wa kudanganya wenzao. We have a date with them on 9th of August. Ndio tuondoe kabisa once and for all siasa ya ukabila, siasa ya udanganyifu, siasa ya utapeli, siasa ya ukora. In one shot tutamalizana na wao tarehe 9 mwezi wa 8, so that we can free our nation, ili tufungue taifa letu kutoka minyororo ya siasa mbaya ya utapeli na ukora, na Kenya iweze kupiga hatua mahali ambapo tutainua biashara, kilimo ya kila Mkenya, and we can truly be the prosperous nation that we have always had the potential to be. So watu wa Muranga tunawauliza, hapa hakuna haja ukifika hapa uanze kusema mheshimiwa fulani, no. Leo hapa tumekuja kuzungumza. So wewe wachana na protocol. Ukifika hapa useme ile tunataka Muranga, hapa tuko na pendekezo hii, tuko na pendekezo hii, na sisi tutoketi hapa kusikiza mambo yenu. Sawa sawa? Si mmekuwa mmezoea mkitusikiza tukiwaambia? Leo tuko tayari kuketi chini na kusikiza vile mnatuambia. Tumeelewana watu wa Muranga? Tuhamwe. Fio kabisa pamoja. Basi mimi nataka niwachie hapo, na nataka nifungue hii sehemu ya vile mnataka kutuchangia mawazo yenu na ideas mko nazo katika ile program yetu ya kuendesha taifa letu la Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki. We are here. Kuna waheshimiwa wawili wameingia. Mmoja anaitwa Gachagua, Mheshimiwa Sarehe constituency. Mheshimiwa Kwanza
highest-ranking public official in the Republic of Kenya, who happens to be none other than the Speaker of the National Assembly, Justin Muturi. Okay, sawa, thank you. Your Excellency, not yet. So, say. It's okay. Now, Your Excellency, niko hapa kwa niaba ya wakulima wa maziwa, Muranga County Creameries, na we have a document that I'm going to put you through. Enjoying a boom as we are experiencing extreme prices that could be a bamboo. That's good in the short run, but not sustainable in the long run. Cost of production. Your Excellency, as a county, we would appreciate the government intervention in finding long-term solutions to the cost of production. If the costs of production are low, farmers tend to reap more returns. Further, when you get to power, Your Excellency, kindly zero rate all importation duties on animal feeds, supplements, and other farm inputs. In the long run, we as a country need to build our internal sufficiency by incentivizing farmers to plant things like sunflowers and soya, etc. Additionally, the government needs to put in place sufficient quality control checks on animal feeds as the market is mushroomed by poor quality feeds. Government extension services. Farmers require the return of government extension services. These services are no longer available in most counties, either due to lack of technical officers or lack of facilitation. Most counties, including ours, have relegated the agricultural ministries to the archives with minimal or no financial growth, when the county government fixed the minimum price of Kenya shillings 35 per litre of milk. Its effects transformed milk pricing in the entire country. GMR works, but we need it anchored and protected in law. GMR works, but it needs to be anchored and protected in law at both government for sustainability purposes. We are alive of the impact of climate change. We are just exiting a prolonged drought episode where farmers suffered a lot. The government needs to assist farmers to build resilience and adaptation strategies such as water harvesting and ways of conserving fodder. As I had mentioned earlier, Your Excellency, I'm an elected representative of farmers at Muranga County Creameries Cooperative Union. These are some of the areas we require national and county government in enhancing our capacity. We hope the infrastructure investment, instant chillers are the way to go. This is a shift from the county owned long duration milk chillers. We need your support in overhauling some of these pieces of equipment that are unserviceable to these coolers. The government has no business in trading with its citizenry. Therefore, as much we appreciate the outgoing county government investment in the data infrastructure, we hope the incoming government will transfer the existing infrastructure to the Farmers Union to eliminate the government inefficiency for profitability. Thank you very much. May God bless you.
Thank you very much. Before tuendelee, nitaomba tafadhali tuelewane kidogo tu wale ambao tunakuja kuongea. Nitaomba kumwalika Engineer Robert Kanyoro aweze kutuelezea tu kwa kifupi. Yale ambayo tumepitia kutokana na kuporomoka kwa kahawa, na nataka nikupeleke mahali nitokao, ingawa sikufanya introduction sawa, lakini utaipata. Natoka Mitumbiri, ni tarafa sasa, awali ilikuwa location. Hii tarafa ilikuwa kijiografia upande wa kulima ndani ya ile tulikuwa tunaita Ndonyo Mitumbiri Makuyu Coffee Triangle area, ambayo ilikuwa inatoa kahawa kwa wingi, na ndio unaona kuna station ya reli Thika, kuna ingine Mitumbiri na kuna ingine hapo Makuyu, 2 kilometers apart kwa hizo station tatu. Hii inakuelezea hiyo area ilikuwa ndio uchumi wa economy ya area ya Thika, na ndio unaona Thika town saa hii imeparara tangu kahawa iporomoka. Mimi usikiza akina Ndendenyoro, akina Ichung'wa, ni my economist, wakiongea mambo ya watu kukosa kanyamu kwa mfuko. Na sijawahi kusikia hawa my economists wa Kithiore wakisema suluhisho ni gani. Nataka saa hii ni wape. Hawa ni my economists wako, watakubebea. Na kwanza nataka ni zero in na hiyo location imetoka kwa upande wa ukuzaji wa hiyo kahawa, na ndio usikie, unjue, ufahamu ni kitu gani tulipoteza wakati tuna viongozi kwa mbunge na kila mahali, na kahawa wakaachilia ikaporomoka. Kahawa haikuporomoka sababu farmer alishindwa kukuza, ni soko, na mandate ya soko ilikuwa ni serikali. Mheshimiwa Ruto, mimi siwezi kuja kwako nikutoa mikono nyuma. Wewe ni civil servant, hata Irongo ni civil servant. Mimi nakuja nikiweka mikono kwa mfuko na kukueleza masaibu ambayo tunapitia. And I wish, kizungu haingii sana, nilitoka shule 72 ndio nilifanya East African Certificate of Education, sio kama hii ya kina Ndendenyoro. Tulikuwa tunafanya na Uganda na Tanzania same time same paper. Mwaka 1999 na 98, 99, 2000 nilichair cooperative moja ya kahawa plantation ama estate hapo. Kwa hivyo ndio wakati naongea juu ya kahawa nafahamu. Nataka nikufanyie hesabu kidogo. Kwa hiyo location hawa watakwenda kukupanulia, ukitaka ya region hii ya coffee ya yote, hata Nakuru kuna kuzawa kahawa, watakufanyia hapo. Nikiwa chairman, budget ya mwaka mzima kwa kahawa 200 acres of coffee ilikuwa between 5
6.5 million. Katika hii mitu mbili nimekutanjia estate moja. Tuna estate 8. 3 zao ni giant. We are giant coffee growers. Hii mimi nilikuwa chair, nimekwambia ni 200 acres. Budget ni hiyo. Sasa southern neighbor la Kihoto farmers wako karibu 1000 acres. Kwa hivyo ni hiyo 6.5 upige mara hiyo. Nataka kukupa kile tumepoteza. Hapo juu ni ile ilikuwa inajulikana zamani, na hatutaka kuita yeye kwa jina hiyo. Tulisanitize, ilikuwa Kiyumwele hapo awali, sasa tunaita Kenyatta Farm. Kenyatta Farm ni 7 times acreage yake ya kahawa wakati ule ya hii yangu 200 times hiyo. Kwa hivyo budget hii yangu upige times 7 hiyo. Hii nimekwambia ya kwanza upige times 10 times. Uingie hiyo ingine na hiyo ingine ni size ya hii. Kwa hivyo kwa kifupi location hiyo kulikuwa kuna mwagika kutoka kwa hiyo sekta ya kahawa close to 100 million annually kila mwaka. 100 million. 201, 202, 203, 205 kahawa kwisha. Ikiwa kwa miti hakuna mnunuzi, huwezi pata ya kuchuna, benki haiwezi pea wewe, sekta ime regime ngapi? Hiyo ya second na ya third. Gachagua na ya third. Ya third ni Kibaki na ya second ni Moi. Mkulima tu akilima kahawa yake sawasawa, wakawachilia wakashindwa kutafuta soko, ndio ikawa namna hiyo. Your Excellency, umejumulisha hiyo hesabu. Hii pesa kwa hiyo mwaka yote wale walikuwa naishi huko kwa hiyo plantations hawangeimaliza. Tunachukua maroli tunapandisha huko Katanga ya juu, Kandara kwa kina mheshimiwa nani wale, tunawaleta wanawacha njasho huko, wanapemba pesa wanaenda nayo. Sasa unakuta hii region, na ukitaka kujua ni kitu gani tulipoteza, sasa ni hiyo hesabu. Sababu hii tofauti ya huko lower ni plantations. Gatanga huko juu na Kandara ni small scale. Wanakuza mtu yake lakini wanauza pamoja. Huko tunaungana, tunakuza pamoja na tunauza pamoja. That is the only difference. Ukifanya hiyo hesabu, mimi ni Akari Francis, utapata hiyo katia Nyoro. Utapata region hiyo ya kote. Saa hii ukikuja hapa na njoo umeingilia hapa. Mwaka wa 65 tulileta timu yetu ya shule huko kwa district athletic finals hapa. Niliona hii training center kalikuwa maridadi. Saa hii angalia, umeona kana hofu. Ni kwa nini kana hofu? Ni kahawa ilikufa. Nikurudishe huko kwetu. Hizi plantations siwezi kukuambia tutafanya hivi, ati tufufue, ati turudishe hiyo shilingi. Hiyo ni colors. Huko sasa kile kimepandwa ni manyumba ya kulala.
ni tukuataeka na tuhafueka, hakuna kahawa inaweza rudi huko kwa zoni hiyo, na haitawezekana. Sasa ni tufikirie outside the box. Niendelee. Sasa wacha ni ya muhimu sana. Ni ya muhimu. Hii watu wanaingia kwa ofisi tarehe 10. Na hatutawaona tena. Your Excellency, najua una masaa, lakini nilisema nyinyi ni civil servants. Sisi kwa Kikuyu tunasemaga muthenya wangu ni wangu. Mwambie. Sababu hiyo haitarudi tena. Tusaidiwe vipi? Ilipofariki hiyo sekta tuliingia, unajua Mkikuyu sio mtu ya kulialia, kama kumesongomana huko unapinduka pande hii. Tukajaribu diary farming, na ni vizuri. Wa kwanza hapa nimesikia anaongea maziwa, na ni vizuri afungue masikio. Sijui kama ni ya county executive hiyo, itakuwa ni vizuri kama ni ya huko. Tukijaribu kuingia kwa hiyo, tukakumbana na matatizo. Sisi tumekuwa tumelewa kwa kahawa. Sasa tumeanza kujaribu kilimo ingine. Sinda, and it is good, Kangata, you are listening. You are aspiring to be a governor. Na tatu tungetaka ukuwe governor kama zile tunaonaga. Sitaki kusema ni gani. Sinda ile tunakumbana nayo kwa ufugaji huo ni kukosa kula. Hiyo ni moja. Veterinary services ni za muhimu. Hizo mbili tukipata hiyo kilimo, tutasahau kahawa. Nyasi inakuwa vizuri huko hata kuliko huku. Tuingie kwa sekta hiyo. Soko ya maziwa iko mpaka Tanzania. That is the Kenya we want. Asante sana Mzee Wilfred Kinyanjui. Ningeomba tumpigie makofi tu kwa heshima yake tafadhali. Asante sana. Basi nitaomba tuendelee. Nitamwalika T Farmer Mshuru Samuel. Mshuru Samuel tafadhali. Ninaomba kumwalika Ben Karanja aweze kusummarize concerning coffee. Ben Karanja. Naibu wa Rais na viongozi wa Kenya Kwanza, bibi yangu naongea mambo ya tea industry. Najua hata naibu wa rais yako na factory. Mimi niwahi kutembelea factory yako. Kwa hivyo nikiongea mambo ya tea industry, najua nimekuwa director for 12 years. Tea industry tuko na shida ya fertilizer. Fertilizer iko juu sana. Ile ingine ya tea industry
ni tax zile zinachajwa majani chai ni 42 tax zinachajwa kwa tea. Ukiangalia hizo tax zile zinatolewa na zinachajwa ni mingi sana. That's why mkulima wa majani chai anakosa pesa. Bei nataka utuangalie hiyo. Asante. Ngojea bwana Mushuno. Asante sana kwa mawazo yako na kwa wale waliotutangulia. Ningependa kukuambia na pengine niseme pia kwa ule mzee wetu wa kahawa bwana Kinyanjui ya kwamba tatizo ya fertilizer ama mbolea imekuwa hapo na tunaelewa ya kwamba bei ya mbolea imepanda, saa hizi imefika karibu shilingi 6,000. Mimi nataka nikueleze ya kwamba wakati pia wa 2008 mbolea pia ilikuwa imefika shilingi 5,000, lakini wakati huo tuliteremsha chini. Na mimi nataka nikuambie serikali yetu ya Kenya Kwanza tumepangia ya kwamba tutapunguza bei ya fertilizer kutoka 6,000 mpaka shilingi 2,500. Na tunataka kuhakikishia wakulima wetu wote hapa Muranga na vile vile Kenya mzima ya kwamba hii fertilizer tutawapatia kupitia kwa cooperatives zenu, na vile vile wale wako individuals tutawapatia vile vile, lakini kwa bei ambayo itakuwa imepunguzwa gharama na serikali. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mnaelewa ya kwamba tulikuwa na sheria ambayo ilikuwa bunge ambayo ilikuwa ya kusaidia wakulima kupunguza mambo ya taxes na mambo yale mengine. Kuna watu fulani waliopeleka hiyo sheria kotini, na wengi wao ni watu ambao hawataki tufanye value addition. Mimi nataka nikubaliane na wewe ya kwamba it is unstrategic kuwa tunauza chai yetu in bulk kwa auction. Nakubaliana na wewe ya kwamba kama serikali ni lazima tuwe na mpango ya value addition, tufanye ushirika na wakulima
na tufanye ushirika na makampuni ambazo zitakuwa na shareholding ya wakulima, ndio tuweze kufanya ile inaitwa packaging value addition, ndio ile bei inayofikia mkulima isiwe ni bei ile ya $2, $3 kilo moja ya chai. So nakubaliana na wewe ya kwamba we need a value addition mechanism. Thank you very much. Just hold on, Bwana Mchunu. Bwana Mchunu, mimi ni Mchuno Yeah. Mimi ni madividi Mdavadi. Nataka unielemishe kidogo. Umesema kuna 42 different taxes. Yeah. Kwa tea. Yeah. Unaweza fafanua tu kidogo zile ambazo zinakera zaidi? Maybe nikuletee into detail. Lakini in detail, lakini kwa kifupi labda 2-3 ambazo zinakera zaidi. Unaweza eleza kidogo? Zote zinakera hizo 42. Hakuna ile haikeri. Zote zinakera. Okay. Yeah. Okay. Asante sana. Thank you Bwana Mchunu. Asante sana kwa kupewa hii nafasi. Rais wetu wa 5 to be Dr. William Samoei Arap Ruto na timu yake ambaye ni strong sana, ili ambaye sisi huombea kila siku ndio wapate ushukani ya kuongoza hii nchi, tupate kuona mbele. Mimi naongea tu juu ya low production of coffee, na hiyo rais wetu wa 5 amejibu. Poor prices ya kahawa, hiyo tungetaka tuangaliliwe. Pia mafactory ile iko Muranga ni mingi sana, na ni ile ya mwaka wa 63, na hiyo mashini zote zimeharibika. Minanda ni ile ambao tungeomba ile serikali itakuja tuwekewe minanda ya chuma na mashini zote tubadilishiwe, ndio tuweze kulima vizuri. Pia tunaye hii union ya Muranga ambaye iko hapa kwa Dede Nyoro, ambaye huongea mambo yake sana, na tunajua hii timu vile iko tight. Hiyo mashini itakuwa revived, kahawa yote ya Muranga tuiweke hapo na tuiuze direct. Hatutaki mtu ya kando kando ndio tuweze kupata pesa. Ile nazungumza vijana wetu wale tunao hawezi kulima kahawa, manake wanatufanyia hesabu, wanaona ile pesa tunalipwa, wanawachana na kahawa. Wengine wamekimbilia pombe, wengine hawana kazi, wengine hata wamesoma sana wako nyumbani. Kile tungekuomba ukirevive kahawa ni kitu, ni miti ambayo inapea watu wengi sana kazi, sana sana hii Muranga. Kahawa ikiamuka iko kazi mingi ya kufanyiwa, ambaye vijana wetu watapata kazi ya kufanya, na hii ukora mingi na kukunywa pombe ovyo itakwisha. Kuna aibu sana watu ukitembea ploti nyingi sana, vijana wetu wanalewa saa moja, lakini kahawa ikiamuka hii mambo ya pombe itakwisha na waweze kuweka kitu kwa mfuko. Ile ingine tungetaka sana, wakati mikutano ya kahawa inafanywa, kuna chairman wengi sana ambao wanaongoza hizi mafactory ya kahawa. Sisi hatuguzwishwi kwa hii mikutano. Inaenda watu maprofesa
na sasa sisi tukiwa huko tunashindwa, kawa ni wetu sisi watu ya chini ama ni ya wale? Na ndio tunakasirika sana tukiona watu wanafanya hivi. Sisi ni bottom up. Tutolewe pale inakanyangwa hivi saa yote chini hivi.
walikuja pamoja na seneta. Walikuwa wamepitia kwa ofisi yangu na nikawatuma kwenu. So mimi nawajua. So nitawafuatilia. Nitawafuatilia. Kwa kilo. So 200 naona unasonga songa. So ni 100 ama 200? Okay, mzee Ben. So tutaketi chini kama serikali tufanye utafiti tuone ni pesa ngapi ambayo mkulima anaweza kurudisha ile pesa ameweka ndani na pia apate profit ya mazao yake. Kama ni 150, 200, hapo tukubaliane. Alafu sasa itakuwa ni sheria. Mkulima akipeleka mazao yake kupitia kwa hiyo guaranteed minimum return, mkulima akiweka pesa yake shambani ajue akiproduce kilo moja bei ni kiasi fulani. Hiyo itasaidia wakulima katika ile kupanga mambo yao ya kilimo. Lakini upande hili tuache kudanganywa vile tunaambiwa imeteremshwa bei na ukienda kununua upati. Najua tuko na hiyo tatizo kwamba tunasema imepunguza bei, alafu ukienda unapimiwa unaambiwa unaweza tu kununua mfuko 3 ama 4 na shamba yako ni kubwa. So nakubaliana na wewe. Tusipatiane hiyo mbolea kama ni dawa, si ndio? Unapatiwa ile uko na uwezo na shamba yako inahitaji. Na malipo ikuje. Na malipo ikuje direct. Aya. Muranga constituency wadi ya Gatanga, na mimi ni mkulima wa parachichi, yani avocado. Muranga County huwa inaongoza sana kwa ukulima hii wa parachichi, kuanzia pande za chini, that is lower Muranga, mpaka hapa Muranga. Tunapitianga masaibu mengi sana wakati tunapolima hii matunda. Kama bei ni baya, mazao inacheleweshwa kwa shamba, inaharibika, wadudu wanatusubua uko shambani. Mbegu ambazo tunazolima saa hii si zile nzuri, kwa sababu hatuna elimu mzuri ya kujua ni gani mzuri ya uko chini, ni gani mzuri ya uko juu. Ni muhimu wakulima kupata masomo yanayostahili, kwa mfano kupambana na wadudu wakati wa kuharvest, jinsi ya kuharvest,
tafiti na wakulima watumie the most modern techniques and information ili kuzalisha zao hili la avocado. Na vile nilisema jana kule Embu, kama serikali ya Kenya tuko na soko kubwa kule Uchina ya watu karibu 1.3 billion. Na kwa sababu tuko na deni kubwa sana ya watu wa China ambao wanatudai, sisi tutawaambia watusaidie na soko ya hii mazao yetu ya kilimo ikiwemo avocado, ndio tuweze kupata hiyo bei ya shilingi 20-30 kwa tunda moja, so that we can use it to balance our trade. Sijui kama naelewana. Na nimesema ya kwamba tutakuwa na balozi sio mmoja China, tutakuwa na balozi 5 ambao kazi yao ni kutafuta soko ya mazao yetu, ndio tuweze kufaidika na hiyo watu karibu 1 bilioni kule China. Na ili hii deni ya China isitusumbue, tutafute namna ya kulipa, na njia ya kulipa ni watufungulie soko yao, tuuze huko makorofio, tuuze chai, tuuze kahawa, ndio tupate pesa ya kulipa madeni, ama namna gani? Si ndio? So that's the commitment I have, that as Kenya Kwanza we will expand market for all our produce, whether it is coffee, whether it is tea, whether it is milk. Jambo la mwisho katika ile mpango ya value addition, mimi ningependa my brother hapa Nyakera, kwa sababu nasikia hata yeye pia anatafuta kiti ya governor. Hiyo mpango ya value addition, bwana Nyakera, wewe uko na unaweza kuambia nini wakulima wa makorofio, makorofia ama barachichi ama avocado? Asante sana, Your Excellency. Huku Muranga we have about 96,000 homesteads zile ziko na makorofia, which is about 2 million trees. Kumaanisha ile export yenye inafanyika, actually avocado ndio number 2. After tea, number 2 ni avocado. Kwa hivyo lazima tuwe na mipangilio mingi kabisa kwa hii avocado. Pale pande ya Ngararia tayari wameshatengeneza ile packaging ya fruit packaging. Tuko na 11 coffee unions, so hizo coffee unions zinatoa avocado from all parts ya Muranga. So wakileta kule kwa facilitate hiyo facility imaliziwe, kwa sababu bado haijamaliziwa. It is part of the World Bank program. Ikiletwa hapo hivyo, sasa from there it's about export, so that hiyo avocado zote azipitii kule Kakuzi. So tukuwe na hiyo market, kama ni kuuza kule China inakuwa inaenda direct. Mkulima anapeleka kwa union inaleta hapa hivi Ngararia tunapeleka straight kule China. Kila kitu inamalizikiwa hapo hivyo. The other thing ile ya kuangalia kwa avocado, shida nyingine kubwa yenye imekuwa hata kufanya hii value addition ni zile waste. Utapata that avocado 95% ya avocados zinatumika as a fruit plate, ile ya sahani ya kukula, but ingine 5% inatumika kwa njia zingine kama mafuta ya avocado, kama ile ya nywele, kama hizo za cosmetics. So huku Muranga tuko na viwanda viwili, lakini vidogo sana. Zile za wazungu wamekuja wametengeneza huku za kufanya value addition kwa hiyo avocado. Kwa hivyo ile kama ni maganda yake inatumika hata kutengeneza chakula, ile mbegu yake inatumika kutengeneza even hii chako ya kuni. So hiyo kukua na hiyo viwanda kama hizo zitasaidia ile hata ile inakuwa waste inatengenezwa na njia hiyo. Na mwisho hii maneno ya export inaleta shida sana kwa sababu ya pest and diseases. Tuko na zingine kama ingine inaitwa FCM yenye inakula hizi avocado zetu,
inafanya zisiweze kupelekwa kwa export. So tukizishikilia wapatie zile traps zitasaidia, but hiyo sekta ya avocado ni kubwa sana, inashikilia vijana wengi sana kazi, na tukiishikilia itaongeza sana kwa economy ya Muranga. Asante. Asante sana my brother Jerry. Thank you. Mkulima wa ndizi. Thank you my friend. Bwana Samuel Mjimba mwana. Of Kenya, your deputy Ruto Gachagua, my sitting MP Mamaua, and aspirants. Mimi naitwa Samuel Kamau Jiba. Mimi ni mkulima wa ndizi na nilienda huko sababu ya shida za kahawa. Kwa hivyo tulijipanga kidogo na tuko na primary cooperatives za ndizi pahali pote Muranga, in all the sub-counties. Na mimi ni member wa board ya union ya bananas Muranga. Shida sio nyingi za ndizi sababu we know it is a food security crop. Na tumetembea kwa muda mrefu na hizo maneno za ndizi, but we need more to be done in value addition. Sababu ndizi nyingi hapa zinakuliwa tu kama ripe bananas, but there is a lot of potential, a lot of opportunities, a lot of employment opportunities. Kama hizi ndizi zingesiagwa, converted into unga ambao it is very healthy and it can even be used for other purposes. So we need some factories, some cottage industries, maneno ya migamba. After you extract the ndizi, hii ingine, you can still make some fibers which will create jobs for the young people, Shiondo. And more beautiful is that ndizi, unlike other nylon things, tunaweza hata weka twines za, they have multiple uses. So the establishment of cottage industries is wanting. At ndizi, all you need to do is maybe, Your Excellency, to go to our neighboring country here, Tanzania, Arusha, where they have the biggest wine industry made from bananas. I wish we could do that for our country here. Sababu, it is better, it is a healthy drink, na itakunywa baada ya kazi, as we are a working nation. Still, we need to establish some commodity exchange markets. Sisi tulifanya research using Narigip. Tukaona Muranga kuna ndizi tamu sana. Zetu ni tamu hata kusinda za Meru, hata kusinda za pande hizi zingine. So when you go to the markets, tulienda Narok, tukazungumza na hawa. Tukazungumza na gavana wa huko. Although wakwetu sijui alisema kazi. So what happened, we wanted, tunapeleka ndizi huko, tunarudi na mbolea ya kuweka ndizi, because ndizi hazihitaji fertilizer sana. All they require is water and mbolea. So if we had some exchanges, I see my governor from Machakos, Mutua, huko tunaweza peleka ndizi mingi, alafu tutafute kama ni mbuzi tutaleta Muranga. So those kind of exchanges are very healthy from one county to another. Challenges nazo ziko, sababu ndizi is a soft crop. Kwa hivyo tunashukuru vijana wa bodaboda sababu vitinyi mtora ambari godoko. Kwa hivyo it has created jobs for these young people. And the beauty of it is that we can even create more jobs if we diversify those products. And also, kuna challenges za garbage. Honorable Maua, tukitoka hapa pitia Maragwa, go next
to the chief's office uone the eyesore which is there, sababu ndizi zinapelekwa sokoni and not only in Muranga and at Nairobi Mudhurwa market. There is a lot of garbage which could again be converted into useful use by the same young people. So there are a few opportunities ambazo zinaweza saidia wakulima wa ndizi. Kwa hiyo maneno ya maji imeongewa, so I need not elaborate on that one. Finally, what I can say is that Your Excellency, with a light touch, I like the dressing code. You have the green for green bananas and the yellow for the ripe oranges. Thank you. Asante sana Samuel. I think you have been very elaborate in your presentation. Na maswali kwako, you have highlighted what needs to be done, and I think our teams have captured what we need to do in that sector. Asante sana. Haya, ngoja kidogo, tuko na Bwana Samuel, naona ulitorokea maneno ya madizi vile kahawa iliharibika. Between maybe 1 acre, have you seen real difference between kuondokea maneno ya kahawa na kuingira marigo-ini? Ututaririe na njira yo yani kibeca muhuko wonete atia? Kibeca muhuko twarire marigo-ini twarire twonire kahawa twatwaraga during the cooperative days. Wadia kahawa ukaonesha nioka ugithio guo. You know what happened? There was no money. In fact, it was even difficult to establish societies, cooperatives. Sababu walikuwa wanasema ndio hii shinoka ile ya kahawa. Pesa hii okay. So in bananas, we found at least we had to live in farmers. Kahawa wezi enda uchumi ukule. Na mandizi. So from that end tukaona ndizi unaweza kula, it is a fruit crop. Unaweza kupika, it is a fruit crop. Unaweza patia majani, it is a fodder. So maybe there is more money in coffee. But as time goes by, maybe we will shift. The key is to, within an acre, ukipanda mandizi, and I'm talking of the tissue culture bananas, whereby unapanda pamoja, unaweka mbolea vizuri, you apply water, a kilo, and again we also need to establish standards. Sio tu kuuza akituangalia kipia, unapima na kilo. A kilo should go not less than 15 shillings, and you can get about 400 plants per acre. Kwa hiyo ukifanya hiyo mahesabu na haina haso mingi ya kuchuna, you just cut the banana, there are other side products. I believe, of course it cannot be as much as coffee. Research also na variety pia ya kahawa ile ilikuweko, we have new varieties ambaye zina mazao nyingi zaidi. Thank you. Mwanadada Frida Waithera atafuatwa na bodaboda sekta Njoru, alafu vile vile mama mboga
Christine Wambui. Kwa hivyo mkae tayari. Ladies and gentlemen, good morning. I am Frida Waithera, Association of Matatu Operators, Muranga County Chairperson, and Mount Kenya Coordinator. I'm going to be brief, straight to the challenges we face as an industry. The Matatu industry is treated with untold disdain and contempt, grossly underrepresented in legislative and regulatory bodies, lack of industry engagement and partisan government interventions, first, poor maintained roads, and fluctuating fuel prices. What we hope Kenya Kwanza government will address is to recognize and embrace the industry as a key player in the economy, to courteously and bipartisan engage us in formulation and implementation of government programs for inclusion of Association of Matatu Operators members in legislature processes and nominations, for example, in the Senate, in the Parliament, and in the county assemblies, for inclusion of AMO members in regulatory bodies, for example, NTSA, NAMATA, EPRA, IRA, NHIF, and SSF. We are the people who know the best things that can happen in the Matatu industries, and mostly why we fight the regulations the government bring. It's because we feel that we have not been recognized, and that the problems we face, there is no one who listens to us. It is our hope that this will initiate a conversation that uplifts the Matatu sector and place it on the high pedestal as it deserves under the Kazi ni Kazi slogan. God bless Muranga County. God bless Kenya. Thank you. Kwa sababu ya wale wengine wote, so umesema ya kwamba ungependa serikali ishughulikie mabarabara ili magari zenu ziweze kuendesha biashara yenu bila matatizo. You reduce the cost of running the matatus. Number 2, umetueleza ya kwamba mungependa mujumuishwe katika zile boards ambazo zinahusika na biashara yenu ya matatu ama sekta ya transport kama NTSA. So tukiweka pale representative wa ama matatu sector, unafikiri itasaidia kwa njia gani? And at times what they bring, mostly we fight it because we feel the things they are bringing to us are difficult to implement on the ground. But if you ask us, the Matatu industry, how best to run the industry, we join with the people who are running the NTSA. We can have a very good Matatu sector and a well-performing one. Sometimes wakati tunatengeneza sheria ama regulation, kuna kitu inafanyika ile inaitwa public participation. Sijui kama mumeshiriki katika public participation wakati inatangazwa ya kwamba kuna sheria fulani inataka kutengenezwa. Watu wa matatu, kama ni ya sekta ya watu wa matatu wanatafutwa ili wachangie mawazo yao. Unaamini ya kwamba hiyo haitoshi? Contribution ya watu wa matatu katika ile sheria ama regulation itakuwa a jambo. They will participate more because they have one of their own in the board. Okay. Mwisho,
Mwisho umesema ya kwamba mnataka kujumuishwa katika mambo ya bunge. Ngataka pengine watu wa matatu waingie kwa Senate. Lakini si tulitangaza juzi nominations ya chama, sijui kama watu wenu hawakusikia ama haya. Saa hizi tumetangaza kama chama nafasi ya nominations kwa county, kwa National Assembly, kwa Senate. Mimi ningependekeza ya kwamba ungeuliza wanachama wenu pia waweze kuapply, ndio tujue vile mnaweza kujumuishwa pale. Mume apply tayari? Yes, we have. In the different counties. Yes. As we were doing our national meetings from region to region. Hotel, we went to Kirinyaga County, we went to Tharaka Nithi County, Meru County, Nyeri County, we went, and finally to Nakuru County. Tueleza kwa sababu unajua pale mkiapply hatutajua ni nani wa matatu, ni nani wa sekta gani. So mtatujulisha ili at least tuhakikisha kwamba mtu mmoja wa matatu amewekwa kwa county assembly hapa Muranga. We have prepared a document that we have, and also our incoming Kavada Irogo Kangata, we are hoping to see you so that you can include us in your government. Thank you. Boda boda Njora. Alafu tulisema mama mboga pia vile vile awe tayari. Christine Wamboi ukuwe tayari. Asante sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, income the 5th President in Kenya. Mheshimiwa Naibu wa Rais, President incoming. Na tukiwa hapa kama wanabodaboda tunawajuanga tunakuwa na challenge kubwa sana, pia kwa serikali, pia huko mitaani. Lakini Mheshimiwa Naibu wa Rais, kutoka uongozi wa muda zake Kibaki, wakati wa Mheshimiwa Kibaki, bodaboda hatukuwa tunalipa ile tax ya bodaboda. Lakini wakati alitoka, sisi kama wana bodaboda tukakuwa na changamoto kwa zile bodaboda zinapoingia katika nchi yetu ya Kenya. Kwa saa hii bodaboda kwa nduka inatuka 150. Kwa hivyo ukiangalia hiyo, mwana bodaboda amefinyiliwa sana. Ile ingine, Mheshimiwa, serikali yako ya Kenya Kwanza, kwa sababu tayari umekalia kiti, tungeomba hiyo maneno irudi pale Kibaki atuachia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu.
Mheshimiwa Naibu wa Rais, tungeomba kwa heshima, ukikalia hiyo kiti, kwa Mwenyezi Mungu juu utachukua hiyo kiti, tuangalie hiyo maneno. Mheshimiwa Naibu wa Rais, kwa saa hii uchumi iko chini sana. Tuko na cartel ya bodaboda. Saa hii mwana bodaboda kuchukua pikipiki yake anafaa kuwekelea 1500,000. Na sasa huyo mtu akilipa na miaka 2, akimaliza kulipa amekuwa amelipa kama 200 plus. Tungependa Mheshimiwa Naibu wa Rais, hawa watu wametunyanyasa sana. $15,000. Hebu tueleze hapo kidogo, sikuelewa. 15,000 unawekelea ili upatiwe loan, ili upatiwe hiyo bodaboda. So hiyo ingine unalipa pande, unalipa 350 ama 400. So ukiangalia, ukihesabu hiyo mahesabu, utaona kwa mwaka utakuwa umelipa pesa gapi. Na hiyo ndio sababu nimesema tuko na cartel ya wanabodaboda katika zile kabuni zinakuja. Mheshimiwa Naibu wa Rais, ukiangalia hiyo tutakuwa tumefurahia sana. Tungeomba kama serikali ya Kenya Kwanza itatusaidia ilete mambo ya bodaboda hapa Muranga kwetu, kama tuwe na mambo ya kama sijui naweza ita aje, ili tuwe bodaboda tunainunua hapa Muranga. Assembly ya bodaboda iwe ikitoka huko inakuja direct hapa Muranga. Sisi watu wa Muranga, bodaboda za Muranga, tutakuwa tumefaidika sana kutupitia serikali ya Kenya Kwanza. Na juu serikali ya Kenya Kwanza iko na uwezo, maybe mtatusaidia kwa hayo. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Unaweza kuwa na information kwa hili shilingi 150 unalipishwa kwa pikipiki moja. Ni taxes ama ushuru kwa hiyo 150 ni kama pesa ngapi? Sijui kama uko na hiyo information. Una, lakini niende nitafute na nitafute vile ya kupunguza, ama umesema namna gani? Haya. Jambo la pili, umesema mnalipishwa saa hizi kwa NHIF shilingi 500 kwa mwezi, si ndio? Na ungependa tufanye review na tuone kama inaweza kuteremka chini kidogo, si ndio? So mimi nataka nikueleze hivi, na kwa wale wote ambao wako na mapato ya kiasi, ya kwamba kama wewe mtu wa bodaboda unasema unalipa shilingi 500 kwa mwezi, si ndio? Mapato yako kwa mwezi ni kama shilingi ngapi? Mapato ya mtu wa bodaboda ni kama shilingi ngapi kwa mwezi?
Juu sasa kazi yetu ya bodaboda kunalingana na wakati wa kazi. Kama kuna kazi niliambiwa na jamaa mwingine Kitale ya 7,000 hapo. Sijui hapa Muranga kama iko karibu na hapo. Karibu shilingi 4,000. So Muranga 4,000, Kitale 7,000 hapo katikati. Haya. Hebu tunyamaze tuelewane. Tunaongea na huyu munga jamaa anaitwa Peter Mwangi. Mimi, unajua mimi kama deputy president nalipa pesa ngapi ya NHIF? Uko na habari? Haya, wacha nikujulishe. Mimi nalipa 1,700. Na mshahara yangu ni karibu shilingi 1,000,000. Na wewe unalipa shilingi 500 na mapato yako ni kama shilingi 4,000 ama 5,000. So unaona hapo iko ubaguzi kidogo. So mimi nataka nikwambie tumebadilisha sheria. Kuelekea mbele kila mtu atakuwa analipa kulingana na mapato yake. Kama wewe unalipishwa shilingi 500 na mapato yako ni 5,000, kumaanisha ni karibu 10%, si ndio? Mimi kama nalipwa shilingi 1,000,000, basi itabidi nilipe shilingi 1,100 kwa mwezi, sio shilingi 1,700. Si ni kweli? Ama tukupunguzie yako ndio hata yangu pia afanye nini? Ipungue. So tutafanya utafiti, na mimi nataka nikuhakikishie tutawapunguzia wale wanalipa 500, tutawapunguzia ikuje chini. Tutakubaliana kama itafika shilingi 200 ama itakuwa 300, hapo karibu na hapo ndio hata mimi niweze kulipa zaidi. Si namna hiyo? Ndio kila mtu abebe muziko zawa na mambo ya NHIF. Tumekubaliana bwana Peter? Alafu ya mwisho, umesikia ya kwamba kama Kenya Kwanza tumesema tutatoa bilioni 50 kwa wafanyabiashara wa chini. Sasa wewe ambaye ukilipa hiyo shilingi 15,000, ukiona baada ya mwaka 1.5 ukilipa kwa ile 480, utakuwa umelipa shilingi 1,250 kwa ile bodaboda ambayo ilikuwa ya shilingi 1,130 hivi. Si namna hiyo? So tutawapatia pesa, mkijipanga kwa sako, tutawapatia pesa ambayo interest yake ni 5% peke yake. So ukikopa 130,000, baada ya miaka 2 utalipa 145,000. Hautalipa hiyo 200,000. Tunaelewana Peter? Itasaidia watu wako wa bodaboda ama unaona itakaa namna gani? Mtakaa chonjo? Mtakuwa mambo yenu, ile pesa ungelipa kwa wale watu ambao ni makatel, sasa utatumia kuweka kwa mfuko yenu kama wakulima, kama wana bodaboda. Tumekubaliana? Asante sana. I don't know what anybody else has. Mheshimiwa Naibu wa Rais, na tuko na Mheshimiwa Kang'ata, tuko na Mheshimiwa Nyakera. Hii mambo ya Kajo inatusubua sana Mheshimiwa Naibu wa Rais, kwa sababu kwa bodaboda within 10 years inapadaga
ikifika wakati wa siasa inateremka. Siasa zimeisha, inapanda bila sisi kama wanabodaboda kujulishwa. So tungependa pia county government itusaidie, ikipanga mambo ya bodaboda wanatualika mahali pale ili tuweze kuelewana na wao. Yes, sir. Umesema hiyo insurance ya NHIF mnalipa 500. Wa bodaboda ile chuma ambayo wanahitaji hospitali haiko covered kwa NHIF. Ni kweli masiku kweli? Si ni kweli? Sasa sababu serikali iko hapa yote ya kesho, ni vizuri tukiangalia vile tunaweza kufanya hiyo cover ya NHIF pia iweze kukava hiyo chuma. Asante sana. Yeah. Your Excellency, ningetaka kuongea mambo inahusu NHIF ambayo inahusu watu wa kawaida. Katika kampeni zetu za UDA, Your Excellency, tumepatiana a pledge ya kwamba tutaweka pesa kando. Wale ambao hawawezi afford NHIF, watu wa kawaida, watanunuliwa pesa na serikali ya UDA ya Muranga County. And the reason why we think hiyo scheme ni possible is because of this. Ukichukua kama county government, let's say 300 million, ulipe NHIF. Hiyo si pesa ambayo imeenda kabisa. Wakati watu watakuja kwa public hospitals, waitishe huduma, county government itaenda i-claim back hiyo pesa kwa NHIF. So it is a very sustainable program. So tafadhali, we give you a pledge as UDA Muranga County Government, tutamsupport mambo inahusu NHIF. Tupata people living with disabilities, Joseph Gishui. Tukienda kwa mining, Evelyn Njeri, alafu tumalizie na Hoka Eliud Maina. Sina mengi ya kusema, lakini ile nataka utuangalilie sana ni mambo ya uchumi. Mimi ni mama boga, naongea kama mama boga. Uchumi iko juu sana, juu ya uga, na ile pesa tunapata kila siku haiwezi nunua hata uga. Hiyo ni nyumba tunagojewa na ile pesa ya kila siku. Hata shule ndio hiyo inatugojea na hiyo pesa ya kila siku. Hata ni vile tunasaidiwa hapa na Dedenyoro na battery. Kwa hivyo uchumi uangalie sana, at least uga ikuje chini, mafuta ndio hiyo, uangalie sana mambo ya mama boga. Sina mengi. Waboi. Mama Waboi. Watu wanafanya sekta yako ya bodaboda, mama mboga. Hapa Muranga, naamini ya kwamba tuko na masoko mahali ambapo imejengwa, kuna maji, kuna ama bado watu wengi wanafanya, wametandika mali yao barabarani. Songea microphone kidogo. Hatuna kwenye tumejegewa. Kajo ndio hiyo tunalipa kila siku na hizo tu tunagojea kwa barabara. 40 bob. Kila siku Wednesday tunalipa 50 na Saturday 50. Hata hakuna kazi wenye wanatufanyia. Siku moja hata Dedenyoro Kangata watembee tu Muranga town wajione. Hakuna kazi yenye tunafanyiwa. Mimi nauzia pale Muranga town. Tu wakuje watembee tu siku moja, wakuje wakuletee ripoti.
tujegee pahali at least tutoke chini tuingie. Unajua hata sisi tunaweza tupenda kukaa kama kwa duka. Mimi nataka niwahakikishie hivi. Tumesema kama serikali ya Kenya Kwanza, kila shopping center tutakuwa na standard market ambayo tutafanya kazi. Na mimi nataka ni wale ambao wanatafuta viti ya governor wanisikize. Kila shopping center, Bwana Kang'ata, kila shopping center tutafanya mpango between the national and county government ili hawa mama mboga wapate mahali ambapo wanaweza kufanya biashara yao, sio kando ya barabara, lakini ndani ya soko, mahali kuna taa, kuna maji, kuna choo, kuna shade mzuri, mahali hiyo biashara inaweza kuendelea. Mimi nataka nikuulize, uanze kutafuta ardhi mahali ambapo tutajenga hiyo masoko, na sisi kama national government tutakusaidia na pesa ya ujenzi, lakini kazi ya kutafuta ardhi ni kazi yako. Bwana Kang'ata, tunakubaliana? Sawa sawa. Bwana Irungu, tumekubaliana? Very good. Nataka nikuulize swali la mwisho. Hiyo biashara yenu Mama Wamboi, unatumia kama pesa ngapi kwa siku, na hiyo pesa unatoa wapi? Sasa kama ninapata kila siku napata na hiyo 500 naenda na uga, lazima nitoe za maziwa hapo, nyumba ndio hiyo inanigojea, shule ndio hiyo. Hakuna pesa hapo tunapata, kwa hivyo uchumi iko juu. Sasa uga ni 180 kwa saa hii. Kwa hii 500 nitoe 180, sukuma, maziwa na baki na nini? Hakuna. Ile swali nilikuuliza, umejibu swali lingine. Wacha nirudie tena, pengine mimi ndio nilikosea, sikuuliza vizuri. Wacha niulize tena. Pesa unayotumia kwa siku, unasema ni karibu kununua mboga ama kununua ile bidhaa unauza, na hiyo pesa unatoa wapi? Unakopa ama unafanya namna gani? Unasimamiwa na nani? Anakukopesha, akikukopesha shilingi 1000, anataka umulipe na pesa ngapi baada ya siku ngapi? Per week mpaka mwezi ishe. Pesa za mtu hawezi fikisha nazo 1 month, lazima urudishe. Kwa hivyo zenye tunapewa unakaa nazo 1 month. Bili juu. Kwa mwezi mmoja. 20% a month. Kumaanisha ya kwamba faia ni karibu 250%. Sasa ungependa ndio tukusaidie na hiyo pesa. Tufanye nazo kazi, tukirudisha hakuna faida. Hiyo ndio inaweza tusaidia. Ya pesa kwa sako yenu. Mko na sako? Mko na sako. Tukiwapatia pesa na mturudishie na 5% baada ya mwaka moja.
hiyo itakuwa sawa. Hiyo iko sawa, kwa sababu ni bora kuliko ile 20% per month. Haya, okay mama Wambui. Haya. Nyoro Kang'ata nisaidie. Asante sana. Kwa sababu ya muda tutaweza kupata watu wawili peke yake ambao watamalizia. Mmoja atakuwa ni wa youth na mwingine atakuwa ni Hoka. Youth itakuwa represented na Eunice Ndungu, alafu Hoka Eliud Maina atatufungia. Wale wengine ambao walikuwa tumewataja mtapeana memorandum zenu kwa mheshimiwa, alafu zitafika kwa ofisi. Asante. Karibu tusahaulike, si ndio? Lakini kura zetu tumeshaamua tunapea Dr. William Samoei Ruto. As a youth, I'm Eunice Ndongo, the Deputy President, Technical University of Mombasa. Si mnaona tunashare kitu? We share the title, si ndio? Kwa hivyo, representing the youths of Muranga County, I'm in a group known as Radical. Penye tunasema, nothing for us without us. Nothing for us. Nothing for us. Kwa hivyo, to our Deputy President, and tunaamini ni yeye atakuwa the 5th, kwa kutuangalia sisi kama youths. One, as a student leader, there is this issue ya help. Help imekuwa kila time, every time we are being promised about the grace period, na pia tunaambiwa that this help, sijui tunafaa kulipa na some amount tax. Tunataka sisi kama wanafunzi wa university, especially wenye wana progress wakienda hizi universities, unapata they really struggle to even get a meal. Na kama tunapewa hii help bila tax, na ukijuanga that mimi kama Eunice nikimaliza shule nitaenda nipate kazi ndio niweze kulipa hii pesa, kwa nini tusiondolewe hii tax? See, it is possible. Yes. Number 2, tunaona polisi sana wanashika youths wenye wameanzisha biashara through criminalizing them. Huyu wetu hapa alikuwa mtu wa kuku. Wewe kama ungeshikwa leo tungekuwa na yeye. Kwa hivyo, even us as youths, tuache kuwa criminalized tukianzisha biashara. Point number 3, on labor. If health was devolved, ata labor ikuwa devolved. We have our governor here mwenye anaweza ensure that all the projects zenye zinafanywa kwa county level, the labor inakuwa provided by the youths of that area. This one increase the chances of us, like Eunice from Kandara, ati nikimaliza shule nafunga nguo zangu naenda Nairobi kuajiriwa. Lakini if in that area yetu mimi nimekuwa empowered, nitafanya nini? Nitaenda niajiriwe hapo? Kama kuna agricultural sector kwenye sisi wenyewe tunaweza inuliwa. Nifikiria kama Eunice nimeenda nikasoma na nimekuja Kandara, I can invest in farms. Kwa nini nisi invest hapo? Then county ichukulie and then to the national. Ndio to reduce hii kitu ya kusema nimeenda Nairobi kutafuta nini? Kazi iko Muranga. Kazi iko wapi? Iko Muranga. We have the macadamia farms, tuko na coffee. We have a lot of resources that are going out unutilized. Na zikikuwa unutilized, we have like Michuki Technical. Unapata wanafunzi wana benefit. They are not from Muranga. Wametoka Kiambu na mahali kwingine. What if we empower our own? Tufunze wazazi, tuwaambie huyu mtoto wako amemaliza shule, wacha tumpeleke ativet, aende akuwe empowered, and then akikuwa empowered anajiajiri ama tunaajiriana within the county. Then we have experience. If today nimewalk in kwa ofisi as Eunice mwenye amesoma, nitaulizwa experience of 6
years. Dende Nyoro ndio achaguliwe kama MP. Aliulizwa experience angetoa wapi? This experience thing, it has become a norm. So for us to gain this experience, ni lazima kwanza Alice Wahome from Kandara animente, I go by as an MCA, then nikimiss nipewe nomination, nikuwe bado empowered, bado nikikosa niendelee hivyo kidogo kidogo, because I'm a student leader na watu wengine pia ni youth na ni student leaders. Huyu mtu tukimwacha, the title deputy president, the title finance secretary, sitaishia hapo. Yet we can empower them without asking for experience. Yes, the last point. We have always done things the same way. This time round, let's have a different way of doing them, not doing the same things in the same manner and to the same people. If we change this, the 70% of youth in this country, we will have empowered them and they will be able to feel they are part of this government. Lastly, you were part of the big four agendas in our country. Through the handshake, zilizimia. Tunataka uzifufue. You have been alert all through. Tunajua kama ni mzee alikuwa hapo, adaanzanga kulala after national anthem, mama. Now that you are there and you are alert, let us feel that we are part of this government. Number one, EO Higher Education Loans Board, we will make it tax-free. No taxes will be paid. Yeah, tutaondoa ile interest ambayo imewekwa hapo, so that everybody just pays the principal. Sawa sawa. Number two, tunakubaliana na wewe ya kwamba young people's enterprises should not be criminalized. If anything, we need to do two things. What Kenya Kwanza is proposing to do two things. Number one, we will make sure that there is an internship program for every student who comes out of Tibet and who comes out of university. And that internship will be paid for by the government of Kenya. Tunaelewana? Number two, tumesema all students who are coming out with skills, whether it is in leather, whether it is in all the skills that people are earning in woodwork, in all the sectors, we will make sure that there is a program yenye wanaweza kupata startup capital, number one, and two, toolkit yenye wanaweza kwenda kuanzisha nayo hiyo biashara, ambayo sasa tutakubaliana na wale industry players hawa watu watashughulikiwa kwa njia gani. Alafu number 4, vile wewe mwenyewe umesema, tulikuwa na mpango deliberate ambayo tulikuwa tumefanya na experts under the Big Four plan, ambayo ingesalisha nafasi za kazi za vijana, si ndio? Mimi nataka nikwambie tumediscuss kama Kenya Kwanza na tumekubaliana ya kwamba program ya value addition, ya agroprocessing, ya manufacturing na program ya housing ambayo ingetengeneza ajira kwa vijana, they will form part of our priority programs and projects, so that tuzalishe nafasi kwa vijana wetu wa Kenya. Tunaelewana? Na mimi nataka nimuulize governor wetu mtarajiwa Bwana Kang'ata, what we will ask of you
tayari serikali tuko na watu ambao wako tayari kuweka pesa. We have actually commitments of up to 4 trillion Kenya shillings ya mambo ya housing. Hapa Muranga tunataka utupangie mahali tutajenga nyumba kama 10,000 ile locust housing kwa zile miji kubwa kubwa, the big towns in Muranga. Ukitupatia mahali ya kujenga kama ni Muranga town, kama ni Maragwa, kama ni Kenol, kama ni Kangare, Kangema, Keriaine, mahali tunaweza if you spread all those houses hapa Muranga, tutahitaji vijana 80,000, 80,000 young people watusaidie katika hiyo mpango moja ya housing. Hatutakuwa tuna struggle kusema tunataka vijana 20 wa kwenda jeshi, tunataka vijana 20 wa kwenda police. We will hire 80,000 young people in Muranga County alone katika hiyo project ya program ya housing. Anza kutafuta where we are going to build those houses. Tunaelewana bwana Kangata na my friend Irungu hapo, si mtapanga hiyo kazi? Asante sana Eunice. Thank you very much. Very good. That's why we are here. Honorable William Ruto and the protocol observed, I'm here to talk about mining and transportation. So mimi kwa majina naitwa Evelyn Njeri, miaka 22. So nikianzia kwa mining, tuna ajiri watu wengi sana, kuanzia the skilled and the non-skilled and the skilled one. So kwa hiyo sekta tunaanzia na mtu anakuja kuuza chakula huko, tunaenda kwa mwenye anachukua mawe anarusha kwa lori, mwenye anachukua kwa lori anazipanga kwa lori, tukienda hivyo hadi kwa manager. So hiyo it is a very important sector for industry, kwa sababu tunahitaji kujenga nyumba, tunahitaji mabarabara. Kwa hivyo hiyo ni kitu ya muhimu sana. So kitu tunahitaji machines. Na sasa hiyo ndo ni changamoto kubwa sana, kwa sababu machines hazipatikani huku Kenya. Kwa hivyo watu wa Muranga ni ngumu sana tukiweza kuaccess. So watu wa nje, the foreigners, wanatuletea machines, of which hiyo machines tukinunua sisi as the local tunauziwa expensive. Kwa mfano sisi kama local tukiweza kuimport, sisi sasa watu wa Muranga tukiimport from outside, machine inatoka 4.5 million, 4.5, lakini mwenye anatuuzia na 8 million. Sisi ndo tunaumia. Na sasa kama ni machines, tunahitaji nini? Spare parts hakuna. Machines zinatoka kutoka nje. Sisi wana local tunaumia. Sasa huyu foreigner ako na machines, ameamua kuinvest more, ametafuta Kware anatengeneza mawe, na sisi pia tunatengeneza mawe. Tukitengeneza mawe, watu wananunua kutoka kwa foreigners. Sisi hata tukishukisha bei, watu bado wananunua kutoka huko. So serikali tuangalie sisi, hata tukiimport, hiyo process yote ya the government huko na clearance ikuwe simple. Juu yule foreigner anafanya procedure inakuwa rahisi kwao, na kwa sisi unaona ni difficult, inatu discourage. Na sisi watu wa Muranga lazima tuendelee. Juu hii industry inashikilia kuanzia the non-skilled. Mtu ametoka shule, the only thing you need ni nguvu tu, na Mungu ametubariki na health, you see. So kitu ingine tunahitaji ni power, electricity. So machines inatumia power na kuna yenye inatumia fuel.
inatumia sasa diesel. Diesel ni very very expensive na sasa kuna shortage ya mafuta. So ukikuwa na shortage ya mafuta tunaathirika sisi. Na sisi tukiathirika, kama tuseme mimi ndo the owner of the Kware, tukiathirika, hao watu wanafanyanga kazi ndo akule kila siku, unamlipa kila siku afanye kazi kila siku. Unaona hapo hataweza kukula, ndo anaanza kujoin crimes, lakini ile siku kazi inapatikana anakuja. So unasikia kuna mtu fulani na fulani walifanya hivi, so unaona pia wewe unapungukiwa, kazi inakosa kuendelea. So kwa power unakuta kuna wakati mwingine stima zinapotea. Kama sisi wenye tunatumia machines za stima, unakuta stima zinapotea, na the moment umesha apply unakuta ya kwamba hawa respond haraka juu maybe wanahitaji your support from the government ndo waweze ku-employ even more people, ndo wana respond haraka. Stima zinapotea for like 3 days. In these 3 days, kumbuka kuna watu watalala njaa, kuna watoto wamefukuzwa school fees, kuna majukumu mingi tuna suffer as the entire village. Juu kuna mtu mama mboga tunafaa kwenda kumnunulia, kuna mahali bodaboda tunafaa kupanda tumpatie pesa. So unaona the circulation ya pesa inapotea in that day, na hiyo si vizuri. Okay, sawa. Alafu kwa transportation tutengenezewe barabara vizuri. Juu unakuta mtu anatupita hapa Muranga anaenda Kiambu kutafuta mawe, wakati sisi tuko nazo, na juu barabara ni mzuri za kwao, wanaenda straight, sisi wanatuacha hivyo. Hata tukipunguza price bado wanasema tunawaharibia gari. So unaona, deal with that. Alafu pia ya mwisho, ballast. Hawa mama wa mboga, mama wa kugonga kokoto wanafanya kazi ngumu sana. So ikiwezekana wanunulie machines, waweze kukusanyika in one area, in one Kware, wanatumia machines kama 2. Hata ile wheelbarrow yako wakichukua wanapeleka mahali ndio gari zikujie. Unaona hapo imesaidia. Alafu hapo kwa ballast ni kitu ya muhimu juu inatengeneza the foundation. So ni rahisi sana wakiwa na ile machine wapewe ndo waendelee ku grow the bottom up approach. Nashukuru sana. Jeri, kusikia umesema kama mambo matatu ya muhimu kwa mambo ya mining, kwa sababu ni lazima tujenge. Tunahitaji ballast, tunahitaji many things hapo, sand na mambo kama hayo. Na umesema jambo kubwa ni mechanization. Umesema mnahitaji machines, na machines ipatikane kwa bei nafuu, kwa sababu pengine ku raise 8 million shillings ni pesa nyingi. Katika ile mpango wetu wa pesa ambayo itakuja kwa kila ward, ile 50 billion yetu, mukijipanga vizuri, mkae kama cooperative ama mkae kama sako, mnaweza ku-access hiyo pesa na mnaweza kutumia hiyo pesa yenye iko interest ya chini sana ili muweze kununua hizo machinery. Do you see that as an option? Yes. It's an option. Yes, but it is cheaper here. But if you have money, you can import. Yes, if you have, lakini sasa unaona ukienda huko procedure inakuwa refu, alafu clearance ni refu, alafu unajua kuna kazi imesimama mahali. Na ukisimamisha kazi ni familia mingi zinalala njaa. Unaona? Alafu pia option ya kununua huku ni double price. Unaona? So kununua kutoka huku kwa sababu watu wana import. So you are advising that we make it simpler. Yes, we make it simpler. Na pia unaweza tupea pia for free, na pia you can loan us as the government. Na price isikuwe juu. I mean inaitangwa aje? So, mechanization, you want the... Sindio?
Alafu number 2 umesema cost of power. Tumeelezwa sehemu nyingi ya kwamba electricity reliability na cost, si ndio? So you need us to address reliability and cost of power. Sawa? And then number 3 umesema ya kwamba pengine mnakuwa short change hapa katikati na watu wenye wanaweza kuja kununua kutoka kwenu alafu wakaenda wakauza bei ya juu. Mungependa direct access to the market, si ndio? So pengine tutauliza wale wanajenga, kama ni wabunge wetu wanatumia pesa ya CDF, county government yetu wanapanga mambo ya ujenzi hapa, wapatie priority wale watu wa Muranga County, wawe na priority ya kununua bidhaa ile miners wa Muranga County wawe na priority number 1, because buy Muranga, build Muranga. Ama unasemaje? Vile tunasema buy Kenya, build Kenya. Tunaelewana? So I am sure the MCAs who are here, MCAs wako in the house. Can the MCAs musimame? Yes, nyinyi ma MCA mumesikia Njeri Evelyn vile amesema mupitishe sheria kwa bunge ya Muranga ya buy Muranga, build Muranga, si ndio? Ndio ile mambo iko hapa nyingi ya Muranga ipate soko as a first priority. Ketini waheshimiwa. Asante sana Njeri. Thank you very much for your ideas. Thank you very much, Your Excellency. On behalf of the Kenya Kwanza team, the National Economic Forum team, even on behalf of those people who have got chances and those who did not get chance to speak, we say thank you, and allow me to end up there so that I invite Governor Kangata to take over from there. Thank you. Your Excellency, tumeweza kusikia wakaazi wa Muranga katika manifesto yetu. Your Excellency, iko maneno the priorities zile tumeweka. La kwanza, Your Excellency, ni mambo inahusu healthcare. Healthcare Muranga haijaenda vizuri. Your Excellency, if you are to be elected hapa Muranga, the first thing tutafanya, those households ambazo hazina NHIF card, county government ya Muranga itaweka pesa kando tumnunulie NHIF card. The second issue, Your Excellency, the only level 5 hospital in Muranga happens to be in Muranga town, which was constructed way back in 1961. Your Excellency, nafikiria wakati umefika tuongeze a new level 5 hospital katika Keno town. Your Excellency, there are many health projects ambazo members of parliament, when CDF Act was changed, hawakuweza kumaliza. It is time ya kumaliza those health projects. Kwa mfano, tuko na Kirwara, tuko na Kandara town, tuko mpaka kule Kiharu, mahali tunaita Bare, pande ya Mugoiri, Bare ya Shege. Tuko pia, Mavioya does not have a sub-county hospital, level 4. It is time we construct one, Your Excellency. Your Excellency, on agriculture, venye tumesikia wananchi wamesema, it is our pledge as UDA, if we get the government, tutaleta farmers together. We ensure inputs. Si county inanunua, apana. We come up with a program where we are sending the money directly to farmers because they know how best to buy farm inputs. So we have given a promise to the main cooperatives, Your Excellency, ambazo ziko hapa Muranga, that for every liter of milk, we shall be giving them, every farmer directly, an equivalent of 10 shilling directly to the farmer. Your Excellency, there was a time cooperatives hapa Muranga zilishikwa zikafungwa their accounts. There was a dispute between the county and the cooperatives. We were approached by 5 cooperatives. That is Keharo Kahuro Dairy, Genda in Maragwa, Kangare Dairy in Kegumo,
Kiarotara and Kegoro in Gatanga. We went to court, tukapigana, wakaachiliwa those accounts, wakulima wakapata pesa zao. And Your Excellency, those 5 cooperatives mahali tuliwapeleka, saizi wanalipwa 1 liter 45 Kenya shillings. We want to tell the rest of the cooperatives, they came to my office, we agreed we shall give a guarantee to the farmers wa milk, hawatalipwa below 45 shillings per liter. Your Excellency, the final issue ni ward fund. A governor in Muranga cannot know problems in Gatanga, in Kigumo, in Kandara, in Kangema, in Kiharo, in Maragwa, everywhere, hawezi jua. That's why we are proposing to establish a ward development fund. That is going to ensure equitable development of Muranga. When I was the Chief Whip, Your Excellency, I took a motion in the Senate. It passed, but when it went to the National Assembly, that bill was torpedoed. Lakini tumewambia, despite hiyo sheria kuanguka Nairobi, it will be our pledge. We shall establish a ward development fund hapa Muranga. Your Excellency, I picked a deputy who happens to be a lecturer katika University of Nairobi. She's called Dr. Winnie. Her expertise is in land economics. She has given us a pledge that we shall do massive titling program. Watu ambao hawana title because ya kukosa kufanya law of succession. Dr. Winnie is going to assist you if you support us. Your Excellency, also the issue of education. Our ECDs have not been repaired. Our members of parliament wamefanya a very good job. You go to a primary school, you find the primary section imefanyiwa ukarabati. Ukiingia kwa ECD, hakuna ukarabati. We are giving you a pledge. If you support us, we will ensure every ECD itakuwa na tiles 2 years after you elect us. That is our pledge, support. Your Excellency, because of time, let me give some few members onge. Let me start with my very good friend Irungo Nyakera. Karibu 1 minute. Thank you, Your Excellency. I think what we've captured from today is everybody has been able to raise the issues. And what you can see is actually there is no bottom up without the farmers. And that is why most of the issues that were raised were farming issues. Your Excellency, issues that probably just 1 or 2 things that were not raised. We need to look at macadamia. Section 43 of the Crops Act 2013 actually criminalizes macadamia sale outside the processors. We have less than 10 processors, and those are the ones who buy the macadamias, and they control the prices. We want soko huru so that can be eliminated. On coffee, Your Excellency, we need to actually establish a coffee, the fund, enterprise fund, that then is able to actually give money to all these cooperatives. We have 44 cooperatives in Muranga, coffee cooperatives. Each of them being given money will actually help do all the things that the coffee stakeholders are talking about. The drying beds, the electric fence, the watchtowers, and everything there. When we look at the other side, which is actually on the fruits, on the lower part of Muranga, we have been talking about the processors, factories for processing the fruits like we have in Makueni. We need to look at that as well on this side. Your Excellency, one other thing that we need to look at when you're talking in Muranga, we need to look at the issues of the markets that we have, where we actually have things like the garbage collectors, we have fire trucks, which in this county have been completely neglected. I think finally, it's the issue of the youth, and you've had the youth actually talk about the issues and the challenges that they have. We need to try uplift them, and one of the ways that we can do it is actually with the polytechnics and having them as cottage industries and hubs that actually can be built around the things that are built around the wards. And I believe with that, Your Excellency, you will see that we are able to uplift this county and the youth and the economy. Asante sana. Thank you so much, my friend
Yeah. Now, allow me now to recognize tuko na UDA na sister parties za UDA, si ndio? So let me start with the sister parties. Bwana Gakuru, simame na watu wako wa ANC wa wave tafadhalini. Simameni watu wa ANC na Bwana Gakuru, wenye wanaitisha viti wapigie makofi. Watu wa CCK sijui kama weko waamke pia wapigiwe makofi. Asanti, weko tu. Haya, now let me now call UDA. Your Excellency, unaona hii mpango yote iko watu walikutana mahali wakasupport wakacontribute. It's only fair I call them wakuje together with the MCS. Wale aspirant wa UDA who supported this occasion kutoa pesa zao, kujeni nyote hapa mbele, kujeni hapa mbele, kujeni ni you introduce your people. Karibuni, thank you so much for only you introduce your MCS. A minute. My MCs. Asante sana Your Excellency. Kwa majina yangu naitwa wakili Edward Mureu, na mimi ndiye nimepatiwa nomination ya chama ya UDA niwakilishe kama mbunge wa Gatanga na chama ya UDA. Na kabla sija wataja ma-MCA wangu ambao tulipanga na hii maneno nao, Your Excellency, ningetaka kusema kitu moja peke yake. Maji. Watu wa Muranga wako na maji, lakini shida ni kwamba hiyo maji inateremka mpaka kule Mombasa, haiwasaidii. Lazima tuangalie vile hiyo mito tutadamu, watu wetu walime na maji. Maji ya Dakaine iko, Your Excellency. Na tungeomba ukifika wakati huo, tukina pale Mungu tutengeneze mjadala hiyo maji ya Dakaine ikunywe na watu wa Gatanga. Kwa upande wangu hapa niko na Bwana Kifaya wa ward ya Gatanga. Asante sana. Bwana Gishofe from Kariara ward alisaidia sana, asante sana. Mugumoine, Father Alex Wanyoike kutoka Mugumoine ward, asante sana. Kule Kakuzi Mitubiri, Bwana Muigai, asante sana. Na pia Bwana Ashoi kutoka Kehumbuini, asante sana. Haya, pigia makofi. Mheshimiwa, tuanze Mheshimiwa Kigumo, ita watu yako. Ni Mheshimiwa Kigumo. Asante sana. Jetago wa Munyoro kuma Kigumo. Kaine mwega? Ede shiaga? Asante. Tumefanya hii kazi na watu wamenisaidia sana, na nawashukuru kwa nipatia kiti kuwania na UDA. Wa kwanza Mheshimiwa Kairo Kegumo. Haya, Mheshimiwa Liz kuma Kenyona. Mheshimiwa Gaturma Don Mungai Mudhidi. Chairman Isaac Joroge Kahumbu. Na mwisho Mheshimiwa Moses Mirara kutoka Kangare. Asante sana na Mungu awabariki. Haya basi, katika Kangema, Your Excellency, kazi tumefanya na Mheshimiwa Peter Kihungi. Okay, asante sana His Excellency. Ni Peter Kihungi, MP mchaguliwa wa Kangema. Tuko na MCs, tuko na Grace Sete kutoka huko Kainyaine. Tuko na Hasara mwenye Moses kutoka huko Mogoro. Tuko na Kamau Kagoli, ako wapi? Ako karibu, nilikuwa nimemuona. Asante sana Mheshimiwa. Thank you very much. Haya, asante. Sasa tuko na Mheshimiwa Mogo kutoka pande ya Mathioya. Pigie makofi. Your Excellency, my name is Dr. Edwin Mogo Gishoki from Mathioya. I cannot see my MCAs, but they are around. I have 3 words. Kamasharia Mashiri, Keru ne Guno, Kanamoris, na Getuge Nwairago. Thank you very much and God bless. Asante sana. Let me then call county leaders kabla we go to the other constituencies. Tuko na women rep ambaye anaitwa Betty Esawa. Asante sana. The 5th President, my name is Betty Maina Betty Esawa. We are happy to have you here. I must mention one thing: drug and substance abuse is affecting the labor market. Kindly remember,
our brothers, sisters, fathers, and mothers in Nairobi who support our economy. They are being harassed in Gikomba Market, Nyamakema, and Marigiti. Have that in mind. Asante sana, the 5th, the 10th hour. Haya, tuko na Deputy Governor anaitwa Dr. Winnie. Tumpigie makofi for a minute aweze kujiintroduce kwa kiongozi. Karibu. Habari zenyu, Your Excellency Dr. William Samoei Ruto. We are honored to have you in Muranga, na tumesikiliza na tumeahidi ya kwamba yale yote umetupatia jukumu kuhusu mambo ya ardhi na kufanya compulsory acquisition ili manyumba tujenge, tutashirikiana. Asanteni sana kwa kuingia Muranga. Mungu awabariki. Thank you. Haya, Senator Joe Nyutu. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, all protocols observed. Jina langu ni Joe Nyutu na Joe Nyutu ni senator. Tumesikiliza yote. Sisi hatujawahi kumuona rais akija kutuuliza je, sisi tungetaka tufanyiwe nini. Huyu ndiye wa mwanzo na hatutamsahau. Kazi yangu kama seneta itakuwa ni kumkumbusha gavana mambo yote ambayo wananchi wamesema wafanyiwe na serikali ya county. Na kwa hivyo tunashukuru sana Your Excellency that time to be here in Maragua. Karibu sana. Serikali tunayo hatunayo? Asanteni sana. Thank you. Sasa tuanze na Kandara, anaitwa Mheshimiwa Wasari. Pigia makofi. Tuko na Mheshimiwa Mukurino kutoka Ngararia. Pigia makofi. Tuko na Mukara kutoka pale Muroka. Pigia makofi. Tuko na Kamonyo kutoka Ishanjiro. Makofi. Tuko na Naomi kutoka Rocho. Mupigia makofi. Tuko na Samson kutoka Kagondoine. Pigia makofi. Haya, basi tuingie katika Maragua constituency. Anaitwa Muteti kutoka Makoyo. Pigia makofi. Tuko Maragua. Tuko na daktari kutoka hapa tuko Genda Ward. Mpigia makofi daktari. Tuko mtu wa Maragua mwingine, Maragua constituency. Hao ni wako. Haya, tuingie Kiharu constituency. Tuingie na bwana huyu alikuwa na simama kiti ya senator, anaitwa Mutuoto kutoka Kiharu. Haya, huyu pia alikuwa anasimama senator, akasema alikuwa deputy, anaitwa brother wetu tunampenda sana, charismatic kutoka Kandara. Pigia makofi. Haya, tuko na Geshini kutoka Wangu Ward, Kiharu constituency. Tuko na Kamoga kutoka Mogoiri Ward. Pigia makofi, Kiharu constituency. Shiko Esther kutoka Murarandia. Haya, tuko na madam kutoka Gaturi constituency. Amerudi mara nyingine. Idhanga kijana machachari kutoka Idhanga UDA. Pigia makofi. Sasa tuweze kusikia wabunge kutoka Maragua constituency. Thank you. Yeah, thank you so much, Your Excellency. Nimesema nikuje nitambue hawa. Nimesema nikuje nitambue hawa wangu juu uko nyumbani na uko Maragua. And Your Excellency, kuna jambo moja tu nilikuwa nataka kusema about the stadium. May you spare His Excellency to asikize. Your Excellency, I want to catch your ear. And I want first of all to appreciate and to tell you thank you so much for the many times that you have visited Maragua constituency. This forum was very important, and I said let's have Gakoigo as a venue because it has enough space, and we appreciate to have been allowed to host you for the history for the Muranga Economic Forum. Ya mwisho, so that I introduce. There is a time that we had a meeting here and we had
our President Uhuru Muigai Kenyatta. And he left having promised that when he gets to power, that was 2013, as we got to 2013, that this stadium will be made, will be constructed, will be improved, will be expanded to represent a national stadium on behalf of Muranga County. But it never came to be. So during your time, and this is the biggest stadium that we have in Muranga County, do Maragua proud by having this, so that we can be able to awaken this shopping center, not forgetting that, Your Excellency, the biggest technical institute that you did together with our president is here down, which is more than 600 million. The other TVETs are smaller, of 60 million, but this one is over 600 million. And I think with the student there, and it is already now fully pledged, and we're going to start receiving a student from the government, and it has a capacity of more than 6,000 students. I know it's going to improve Gakoigo and Maragua town. Your Excellency, let me introduce the MCAs. We are going to start with the host here, Geda. We have Mwangi Mpesa. Next, we have Elizabeth, MCA, aspiring and also nominated from Kemorori Wempa. Kemorori Wempa. Next, we have Kennedy Kenodia, popularly known KK, from Kamahoha. Next, we have Raban. Yes, that is Kamahoha. Next, we have Raban from Maragwalej, Kabiti. And then next we have, alikuwa amekibia sana kuwa introduce na wale wengine. Tunamuita Muteti from Makuyu, Keremeri Ward. Na huyu wa mwisho tunamuita Hilary from Ichagaki. Thank you so much, Your Excellency. We want to acknowledge everyone. Karibuni sana huku. Na muendelee kututembelea na mkuja na mazuri. Your Excellency, if we follow that line of whatever we have discussed here, then we shall be home and dry. So what I will request our dear Muranga County, tutafute kura so that aingie as the next favorite president, ndio atufanyie hiyo mambo ametuambia. Thank you so much, and I also want to recognize my colleague and now popularly our running mate, Ruto Gachagua. Na tunasema with Ruto hatupangwingwi. Ule mwingine ambaye kwa upande ule ni wa ku make sure juu yeye anafuatanga sheria, that ule mjamaa wa kitendawili akishindwa, huyu mwingine amekishwa amefuata sheria, lakini sio wa kutafuta kura atushide. Ruto ametosha. Haya, Simon Gakuru, karibu. Your Excellencies, waheshimiwa wote, party leaders na wajumbe kutoka Muranga, tusalimiane ile salamu yetu ya Kenya Kwanza. Harambe! Harambe! UDA! Kazi ni kazi. Alafu nasema ingine, unasema Kenya Kwanza, kazi ni kazi. Harambe! Kenya Kwanza. Asante sana, Your Excellencies, kwa sababu umefanya kampeni ambayo haijaioneka katika historia ya nchi ya Kenya. Kawaida tumezoea watu wanakuja juu ya magari, wanatuongelesha, wanaenda. But what you've done today and what you're doing across the nation, to make sure that you consult the people, so that it's a people-led process. This shows the kind of a president that Kenya Kwanza will have, and the nation, in the person of His Excellency Dr. William Ruto. Kwa hivyo, kwa sababu nimeambiwa niongee kwa niaba ya watu wote wa Kenya Kwanza, tunashukuru. Na wakati mkitazama pale wananchi, wakati mnaongelesha mabosses, sisi tumesimama pale nyuma with a pen and paper, kwa sababu tuko tayari kuwasaidia. Hata wakiingia ndani ya serikali, tutakuwa hapo nyuma yao na karamu na karatasi, to make sure everything that has been captured here will be implemented by the government of Kenya
Kwanza. Tuwe hamwe. Namanyito horosio. So thank you so much and God bless you all. Haya, let me call Aisha Jumwa, incoming governor of Kilifi County. Asante sana Dr. Irungu Kang'ata, the incoming governor Muranga County. Your Excellencies, wakazi wa Muranga, hamjambo? Tukisema harambee tunasema Kenya kwanza, si ndio? Harambee! Harambee! Indeed, Kenya kwanza. Mimi nataka niseme tu moja kwamba the fifth, Mheshimiwa Daktari William Ruto, umeleta matumaini mapya katika hii nchi. Nataka nikupongeze sana. Hawa watu wameamini kwamba wewe you are the people's president, na umewaruhusu wa kuon. Na mimi nataka ni waambie, sisi tukiwa chini ya naibu wa rais na nyinyi mkiwa hapa, haya yote ambayo mnayaongea tutahakikisha naibu wa rais na timu yake hii wameyatimiza. Na sisi kule kwa counties tutashikana mikono, tutahitaji usaidizi wa national government, daktari hapa na sisi wengine kule chini, tutahakikisha ya kwamba haya yote ambayo munayazungumzia yamepewa kipaumbele, na hayatakuwa mazungumzo tu, lakini yatakuwa ndoto ya ukweli. Naibu wa rais, maisha ni magumu. Maisha ni magumu. Maisha ni magumu. Maziwa hayanunuliki. Unga ni gali. Mafuta ni gali. Lakini hawa wa Kenya, Kenya kwanza, ikiongozwa na wewe rais wetu, umewapa matumaini kwamba kila kitu kitarudi mahali pake. Katika hali ya ugumu, vitu vitarudi chini, ama hata vingine tutapata bure, ili maisha yaendelee. Asante sana naibu wa rais, asante sana, tunakuombea Mungu. Na kama tunavyoahidi kila wakati, nataka Wakenya wajue, kwa Kenya kwanza, kina mama wamepewa nafasi kubwa sana. Cabinet ya rais wetu wa 5 itakuwa 50-50, wamama na wazee pamoja na vijana. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba tunampongeza mama yetu kwa kitu kimoja, kuweka sheria. Vile dadangu amesema, wakati yule ambaye amekuwa sugu wa kujulikana kwa kutokubali matokeo ya uchaguzi, saa hii hapo nyuma yake kuna mama, na unajua mama kazi yake ni kuweka vitu sawa. Kwa hivyo akikataa safari hii, tuna imani kubwa kwa dada yetu Martha kwamba huyo atakubali matokeo. Asante sana. Your Excellency, we take one break to ingia entertainment, tuone Jagua atuimbie. Jagua kuja usalimanie dakika moja mheshimiwa, just a minute. Haya DJ, ama ni wimbo tena? Mnataka tuimbe? Haya DJ, weka mkono hivi. DJ, kama wewe si kigeugeu, weka mkono hivi. Dunia nizamishe ama uniwe mwishowe ananigeukia. Dunia nizamishe ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila bin. Kama wewe si kigeugeu, weka hivi. Nimtazame nani, nimwamini nani?
wananigeukia. What? DJ. Haya, hiyo ingine tutafanya tarehe 9 tukiingiza William Samoei Ruto State House, si ndio? Si ni sawa? Haya, governor wetu, mimi sina maneno mingi. Nataka nishukuru excellency wetu, viongozi wa Kenya Kwanza ambao wako hapa na wale viongozi wa hapa Muranga ambao wameandaa hii kikao. Niseme ya kwamba hauwezi ukatatua shida za wananchi kama hujakaa nao usikize shida zao ili utafute suluhisho ya hizo shida. Na mimi nataka nishukuru viongozi kwa sababu sisi tutakuwa makini kuhakikisha ya kwamba zile shida mmetoa hapa, hata kama His Excellency yako busy, sisi na akina Nyoro vijana kidogo wadogo tutakuwa tunatumwa, tunahakikisha kwamba hizo vitu zinafanyika. Ile ya mwisho nikikaa chini, mimi nataka niwaambie, tumeona tumewekewa mmoja wetu ile upande ya kuzimia, ili tudanganywe watu wetu waende wakapige kura huko. Nyinyi mnajua kia ukweli, hiyo upande hawatupendi, si ni ukweli? Na mimi nataka niwaambie, Wakenya hawako na haja na mama mmoja, wako na haja na serikali ambayo inajali maslahi ya wamama wote wa Kenya. Na niwaambie, serikali ya Kenya Kwanza iko na 50% ya wamama. Kwa hivyo tunataka tuwaambie, wao hawana agenda, wako na agenda, lakini sisi tuko na agenda na tuko na agenda. Asanteni sana Muranga. Haya, iko watu wataka tupigie makofi peke yake. Sitting MCAs wasimame waonekane. Sitting MCA wale wapigieni makofi sitting MCAs. Haya, iko na UDA coordinators wenye wamekuwa wakisukuma mambo ya chama. Simameni UDA coordinators. Karibu wapigieni makofi. Lakini iko mtu utapatia special mention, kuja tu muone. Huyu anaitwa Bwana Mukoha. He is the one in charge of presidential campaign in Muranga County. He was an aspirant in Kangema. Maybe he can say a word. Bwana asifiwe. Nashukuru wakati huu naibu rais, nashukuru pia kazi ulionipa niweze kuangalia mambo yako hapa ndani ya county, na nataka kusema kazi yangu imekuwa rahisi kwa sababu ya watu kama Kangata, akina Alice na viongozi wote. Tunakuhakikishia tarehe 9 mambo itakuwa sawa sawia. Asante sana. Haya, pia iko wenye walikuwa supposed kuongea juu ya time. DP akaweza kusema tukimbize. Sumamendi kama you had an opportunity kuongea, lakini juu ya time ndio julikane. Wapigia makofi hao viongozi wote. Thank you. Asante, wapigia makofi. So let me now take this opportunity to call Moses Kuria. Watu wa Muranga hamjambo. Hamjambo tena. Tusalimiane kwa hewa, asante sana. Na watu wa Fort Hall hamjambo. Basi hata hiyo hamjui. Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, who is also imminently the 5th President of the Republic of Kenya. Our incoming Deputy President, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na wabunge wote, viongozi, akiongozwa na ma-DVD, Speaker wa Bunge la Taifa Mamutuli, kiongozi wa Chap Mutua. Sisi, sijui hata sitaki kufanya hotuba leo. Nataka kusikiza nyinyi. Ama tuongee pamoja. Mmefurahia hii maneno? Mmefurahia hii maneno? Kwela wa maitho ti wake. Wa maitho ti wake. Ya kwamba tunaweza kuja hapa tukawasikiliza, na sio tu mnatupatia mashida. Mnatupatia mashida pamoja na jawabu ya hiyo mashida. Hiyo ndio Kenya ambayo tutaianzisha chini ya serikali ya Kenya Kwanza. We need a new deal for this country. Because the old deal is not working. Ile deal tumezoea ni deal ya KEMSA, si ndio? Sasa ile deal tunataka
ni deal yako ya kuweka pesa wapi? Kwa mfuko. Sawa sawa? And the deal makers are also different. Because kuliko wale wakubwa mnasikia huko akina Murathe, now the deal makers ni nyinyi watu wa Muranga wenyewe. Si hapo ni sawa? Unajua makamu wa rais hii maneno ya bottom up ametupea kama dawa. Mpaka wakati mwingine nilikuwa nauliza anaturudia mpaka siku moja nikaingia Biblia nikasoma kitabu ya kwanza ya Petero sura ya kwanza mstari wa 12 nikapata inasema wakumbushe hata kama wanajua, sivyo? Nungaji muonoku na sasa hii maneno imetuingia kabisa. So mimi nataka kuambia kwamba hii sio mwisho, na makamu wa rais alinipatia kazi nisaidia na Ruto Gachagua kuangalia hii maneno yote ya uchumi. So what I want to promise you people of Muranga, the great people of Muranga, ya kwamba hii maneno yote mmetuambia, timu yetu iko hapa, tutakusanya tuweke pamoja into one document which we are going to call the Charter of Muranga. Tukuje pamoja na viongozi wenu wa Muranga, Alice, Dindi, Kangata, huyu Nyakera, we come here again and sign that charter. Halafu tukichukua serikali mwezi wa 8 tutarudi hapa every 6 months kuangalia kama ile maneno tulikubaliana tumetimiza ama hatujatimiza. So we are different in all aspects including the follow up and implementation. Na nyinyi wenyewe ndio mtumetupatia max. So asanteni sana, sitaki kuongea zidi hapo isipokuwa niongeze kitu kimoja tu. Unajua tunaletewa story hapa. Tutobea ama nisitoboe? Nitoboe ama nisitoboe? Nikishuka mtanitoa ndani? Mtanitoa ndani? Sasa hapa niwaambie story. Kuna mtu mwingine hapa, na sitasema ni nani lakini wa huko kwetu, ameenda akiambia watu ati huyu mzee wa kuzimia atakufa after 1 year. Ati sasa mtegue mtu mwingine hapo because huyu anaenda kufa. What kind of a relationship is based on wishing someone to die? Si ni ukora? Si ni utapeli? Na ndio mimi nasema, hata namwambia my sister mother who is my very close friend, hata kama uko na manukato, marashi, L'Oreal, Pierre Cardin, ukinyunyizia manukato kwa choo bado ni choo. Tunaelewana? Tunaelewana? Hiyo choo ya kuzimia ilinuka kitambo. It is not by accident kwamba 1997 hatukupigia huo mtu kura. It is not by accident that 2007 hatukupigia huo mtu kura. It is not by accident that 2013 hatukupigia huo mtu kura. It is not by accident that 2017 hatukumpigia kura. And by the way, hatukumkataa kwa sababu ya Uhuru Kenyatta, si ndio? Sisi wenyewe. Na vile vile hatutakumkubali because of anyone. And I want to tell my sister Mother Karua, vile Aisha amesema, your work is only to give good legal advice to your partner. Akubali matokeo ya uchaguzi. Sawa sawa? Mwisho. Mutalikubali niongee. No mama nalio na detoroli. Dotaka na Gikuyu. Dato kwa deputy president wa doa otagali. Niko demo tawulagira na Githugu. No ginya kurota dotaka na Gikuyu. Kogo leke idi mwela lugera mo gota kumwira niguo. Tunakawera ga kuruta andu aitu niguo. Ndena turage nyoka na tumuraganire na ki? Turage nyoka na ki? Turage nyoka na ki? Wona kindu gitagwo Azimio Jubilee ni matumbe nayo ODM ni onyoka. Neguo tukira ODM turage Jubilee neguo
Andu a Muranga ni mwetikira turage nyoka na matumbi. Kuma gavana, kuma senator, kuma mbunge, kuma women rep, nginya MCA, nyoka na matumbi. Kaito mradi mnamweka. Asante sana. Haya. Sasa tumkaribishe my very good friend ambaye tulianzania na yeye mbali when we were working together in Kiharo, a very good friend of mine, Dede Nyoro. Asanteni sana. His Excellency, the Deputy President of Kenya and the 5th President of the Republic of Kenya, viongozi wote na andũ a Muranga, mũrĩega? Ngai nĩ mwega? Na hĩndĩ ciothe? Harambee! Harambee! UDA. Sisi kama watu wa Muranga, Mheshimiwa Rais wetu wa 5, tumekuwa lakini hatujawahi ona maneno kama hii ya leo. Tumekuwa na viongozi wa kuongea, tunasikiza. Lakini leo viongozi wamekaa chini wakasikiza watu wa Muranga. Na nilikuwa na kuona hapo Mheshimiwa Deputy President, ukiwa na kalamu na ukiwa na kitabu ukiandika maneno yote ambayo watu wa Muranga wamesema hapa. Ningetaka pia niambie the other sectors ambao hawakupata nafasi, kama Juakali sector, kama Kupet, kama NAT na wale wengine wote mpaka mechanics. At least tumeona mwelekeo na tumeona the kind of leaders we have, and I know we'll create another time ndio pia nyinyi hiyo maneno yote tujumuishe pamoja. But in the meantime, ofisi yangu pale Geka iko open, ofisi ya Mheshimiwa Kang'ata na viongozi wote wa Muranga ziko, so that any memoranda ambayo haikupata nafasi ya kiongozi kuongea hapa mbele, mnaweza leta ndio tukitengeneza maneno ya Muranga pia tujumuishe hapo ndani. Mheshimiwa Deputy President, mimi ni wa Muranga kuzaliwa, kusoma, kuoa, kila kitu ni hapa Muranga. Na naweza kuambia hiyo maneno yote hawa watu wameeleza. It is exactly the pinnacle ama ile katikati sana ya watu wa Muranga. Most of us tulienda shule kwa sababu ya kahawa. Tuangalie kama hii serikali yetu ya Kenya Kwanza. Na najua kwa sababu pia mimi niko ndani. Maneno ya kahawa tunaweka mbele sana, bei ikue juu. Maneno ya maziwa, bei ikue juu. Maneno ya chai ama majani, bei ikue juu. Maneno ya avocado, bei ikue juu. Na to sum up all that, I know we have a plan of having a guaranteed minimum return for our farmers, especially coffee farmers, tea farmers, and other cash crops, so that when farmers go to their farms, wanajua what to expect in terms of prices. Pia Mheshimiwa Deputy President, hii Nairobi wengi wetu tunakaa imeshikiliwa na hawa watu wa Muranga. Nyamakema imejaa watu wa Muranga. Watu wa mabenki kama ni indigenous banks, they are from Muranga. And I know maneno ya bottom up inaangalia sana hiyo maneno ya mkulima mdogo na mwanabiashara mdogo. Tuwainue, kampuni zao zikuwe kubwa, na ikikuwa hivyo watu wa Muranga wako salama kabisa. Hau hagere. Jarie kana thina mbere na githweri. Jarie na language ino. Andu a Muranga mwikuo. Mwikuo inyuothe. Nĩngwenda kũmũcokeria ngatho cia mwanya mũno. Na ici Ndĩndĩ Nyoro ndĩramũcokeria kuma ngoro-inĩ yakwa niĩ mũndũ kĩũmbe. Tondũ nĩ njũĩ nĩ muonaga inoro na mũgathoma magathĩti. Na nĩndĩramenya wiki igĩrĩ irahĩtũkire nĩ mũrarũmagĩrĩra mũno ũrĩa kũraikara kũrĩa Nairobi. Tũkamũcokeria ngatho cia mwanya mũno twĩna Mheshimiwa Alice Wahome. Nĩ ũndũ wa mahoya manyu
nĩ moĩ maũndũ makĩarĩrĩrio marĩa tũracokire nĩ mũramenya andũ ogĩ matirĩ mĩhere ya ũhoro mũratũhoeire atĩ ona arũme arĩa angĩ makĩgwetwo Murang'a ĩrarĩ hau gatagatĩ mũno makĩria nĩ twamũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mahoya macio ona nĩ Ngai gũtũhe riri wa gũtũkinyia hau na ndĩmwĩre itua rĩu tũratuire rĩa njamba ĩno mũrata wakwa kanda ya wĩra ya kũrĩa Mathĩra twacirire twĩ handũ nyũmba ithuĩ andũ a Kĩrĩma na tũkũiguithanĩria atĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri tũkwenda njamba na tũkwenda kanda ĩrĩ ũrũme na kanda ĩtagũagũaga na nĩkĩo ona tũgĩtua decision iyo tũratuire ithuothe atĩ tigiti ĩrĩa twĩ naguo nĩ wa Gachagua na wa Ruto na Gachagua na tũgĩtua itua rĩu mũngĩoya rĩtwa rĩa Gachagua mweherie ara ya mbere na ai iratigara Chagua ndĩmũtirona ũguo ũngĩoya Ruto rĩtwa rĩake rĩ rĩothe koguo ĩroka Chagua Ruto ũngĩoya mwena ũrĩa ũngĩ yetaga Ngaraũ angagũthiĩ naku ndĩmũtia kĩmũmenya ũyũ ũngĩ githĩ ti Martha ũngĩnyitithania kiugo Martha na Raũ ciroka kĩ iroka kĩ ithuĩ andũ a Murang'a tũrĩ andũ akwakakwo macũrũ ithuĩ tũrĩ andũ akonio matharaũ ithuĩ tũrachagua Ruto twĩ thutha wa njamba ĩno ĩgwĩkwo William Ruto na twĩrĩ andũ acio kũrĩa Nairobi rĩmwe njiguaga ngamakĩbica na ngakũiya kura ngagũthiĩ naku ndĩrenda kũmera Matiang'i na Mũcerũ na arĩa angĩ metagwo angakĩbicwo ngagũthiĩ naku aciothe inyuĩ muonete andũ a Murang'a ũtukũ na mũndũ wothe nginya ũrarota atĩ no aiye kura ya hacũra akome na arote rĩngĩ acoke okĩre na mamenyage ithuĩ tũtigũagũaga gũtirĩ kĩndũ tũtonete ithuĩ na koguo rĩu ndĩrarorire kamũndũ karetwo Mũcerũ ndĩrakarora atĩ karauga no kaiye kura kweri nĩ matharaũ maya biũ Mũcerũ na andũ acio othe anga mareugithia kũiya kura mwecimu ũyũ witũ rais witũ ndakana macokerie acio tũtigĩre na Moses Kuria nĩ makũmenya atĩ matuonete ũtukũ na wa mũico biũ mũmenye tũrĩ o gĩthaka tũkĩhĩta tũrĩ o gĩthaka tũgĩka atĩa tũtirĩ tũranyita thia niĩ mangũmũria na gĩtĩo jeci ya rika rĩakwa aciari akwa na arĩa twĩtaga cũcũ na guka ithuothe tũmenye harũ ĩrĩa nene mweri 9 wa kanana tũkĩra ithuothe tũgũthere mũthuri ũyũ kura nginya andũ a Murang'a nginya andũ a Kenya mamenye andũ a Murang'a nĩ marĩ irĩko na ngĩrĩkia tondũ kande no tũrũmagĩrĩra nayo mũno na nĩ tuonaga twĩ nayo kaingĩ na namshukuru sana kwa sababu amenimenta kama kijana mimi nimetembea na huyu rais wetu huko pwani huko magharibi huko north eastern everywhere I have been with him ukiangalia ile uchaguzi mwingine ile ambayo watu wa madharau hakuna alisupport Uhuru so they are nothing new wale wote ile kura mingi walipata ilikuwa magharibi they got around 1 million votes hiyo ingine ilikuwa kule Ruwa Eastern was around 1 million votes hiyo ingine ilikuwa pwani another 1 million votes let me tell you the good thing ambayo imefanyika hata ile utafiti serikali wenyewe wamefanya kule magharibi kwa kina Omwami Musalia Mudavadi Kenya Kwanza ndio inaongoza kule Ukabani ni Kenya Kwanza tuko bumper to bumper na vile Kalonzo anaenda hivi tunapita nayo yote kule pwani tumepita na pwani huko ni bendera ya Kenya Kwanza ni yellow tunataka tugoge huyu mzee na kura over 60% and above akijaribu kusema imeimbiwa hata huyo mother amwambie twende nyumbani mzee asanteni sana Mungu awabariki Your Excellency wajua dede wakiwa na Alice wakiongea mimi siwezi hata muka hao ndio viongozi wetu hapa Murang'a so niite Alice Wahome
Kenya kwanza, kazi ni Kenya kwanza, kazi ni kazi, au muge muno, kazi ni kazi, besa muhuko. Kanatia, Your Excellency, in the interest of time, let me say very few words because my colleagues wameshaongea. Nikukaribishe hapa na timu yako yote ya Kenya kwanza, vile mheshimiwa wa Maragwa, my colleague, my sister, ambaye anarudi hapa Maragwa. Bila shaka anarudi. Hawa wajumbe wetu wote wa UDA kwa hii county, hapo hatuna mashidano sana na timu yetu ya Kenya kwanza. Kanatia, hau nembo kuwekera adhuti. Niseme ya kwamba umesikiliza wananchi wa Muranga, wametaja maneno ya kahawa, maneno ya majani, maneno ya maziwa, transport industry, vijana wetu wa boda. Hii mambo yote, Your Excellency, ukiongeza kuhakikisha tuko na maji, utakuwa umetatua shida yetu karibu yote. Your Excellency, hii ni historia. Nikubaliane na ndugu zangu, ni historia ya kwamba umeketi mtu ambaye tunajua yeye ni naibu wa rais. Umeketi hapa kwa hii hema kusikiliza wananchi wanataka upange serikali kutoka August namna gani. Umechukua maono yao, sasa tumekupatia authority to ensure economy ya hii eneo yetu county ya Muranga imekuwa sawa. Your Excellency, do not be persuaded otherwise, kwa sababu hawa watu wamepoteza fikira, sasa wanaruka upande huu na huu tangu wapate running lady ama kijana Dede Nyoro, lakini hiyo haijabadilisha msimamo wa watu wa Muranga. Kani musejetie fomuno hiyo agenda leito Rais ni William Ruto na timu yake yote ya Kenya kwanza ya dhuru. Hapo ni sawa. Your Excellency, nimalize niseme hawa aya nikuigua maiguaga Mugikuyu, aya mationete Mugikuyu, ona matimoe acio mareciria nitugucenjia fomu ati ni undu wa giti kimwe kia rafiki yangu. Hatutabadilisha, Your Excellency. Bora ufanye inclusivity, equity, persons with disability, adwayo the hawa watu wote uweke kwa serikali, uchumi ipande, pesa kwa mfuko. Sisi tutapigia Kenya kwanza, rais wetu akijulikana ndiye yako hapa tukiwa na yeye. Asante sana Your Excellency. Karibu sana Muranga na karibu tena na tena. Your Excellency, wajua tulikuwa tunataka Gachagua awe mdogo yako, ndio mkienda kule pakitokea kitu Gachagua tunajua hata ngumi anaweza. So Gachagua, we are very proud of you. Let me now call JB Muturi, our Speaker of the National Assembly. Watu wa Muranga, naonekana leo ni siku tofauti sana kutokana na zingine. Ni kweli? Harambee! Harambee! UDA! Kazi ni kazi. Imeingia kabisa Kwa sababu hiyo ndio nataka. Yangu yatakuwa machache mno. Kwa sababu tuko hapa kwa jambo moja tu. We know that a caring leader takes into account the welfare of his people. Ni kweli?
na ndio uchumi uboreke, unahitaji kiongozi ambaye ako firm. Sisi ambao tuko katika Kenya Kwanza, we are very clear. We have a strong and caring leader. Ni kweli? Mnamjua? So in Kenya Kwanza, we are united with one focus. The focus of the Kenyan economy. Tuitoe pahali iko, tuboreshe uchumi wetu. Na ndio tuweze kuboresha uchumi huo, ni lazima tusikize maoni ya wale ambao ndio mamilioni, na ndio nyinyi. Jameni, a caring leader listens to his people. Na ndio hii imeendelea hapa. Sasa kurudia kwa sababu tumeyasema, Mheshimiwa Alice Wahome ametaja hapa kwamba captain wetu whom we are clear and sure is going to be the 5th president of the Republic of Kenya has spent more than 3 hours sitting here listening to our concerns, our problems. Because he is mindful that we need to build a strong economy, and a strong economy requires a strong and forthright leader who cares for his people. Tunaelewana jameni? Kumaanisha kwamba hatuwezi kuendelea na kazi kama vile imekuwa hapo awali, where we have over 60% of our people not being able to place food on the table, where we have our people 60% not being able to afford health care, where we have our people over 60% in this country not being able to afford education for their children. This is why the Kenya Kwanza team, led by our captain, His Excellency William Ruto, is taking time to go around the country and listening and get the views of Kenyans, because after August 9th, it shall not be business as usual. Nanielewa jameni? Lazima tubadilishe vile tumekuwa tukifanya kazi hapo awali. Na hapa katika Kenya Kwanza, we are very clear. I'm not too sure. The last time I checked, sijui labda nyinyi mnaweza kunielezea kama mnajua. I'm not too sure whether the team in Azimio can tell us who their leader is. Who is the leader? My good brother, Governor wa Machakos, ametoroka kule kwa sababu hakuelewa ni nani. Aliangalia nani kiongozi huku. Unaenda unazungumza na huyu leo, iko mwingine kama vile ndugu yangu Musalia Mudavadi huwa anasema, iko mwingine anafuruta waya nyingine hapa chini. Sasa hujui kiongozi kule ni nani. Hata uwezi jua ni nani amechagua madha. Usikia ni grupu ya wazee wameketi pahali kwa hoteli, si walikuwa Serena? Sisi Kenya Kwanza tumeketi zote with one voice and in one accord. Tumemwambia Mheshimiwa William Ruto, please, from this team, pick ule ambaye ungetaka awe naibu wako, na sisi tutamuunga mkono, tuwe pamoja. Na ndio sisi wote tunamuunga mkono rafiki yangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua awe the deputy captain wa Kenya Kwanza when it reforms government after 9th of August. Adwa Muranga, nyengo mushokeria gatho muno ni undu uguo mukite kwa wingi na kuheana mawoni manyu, tondu turenda gucenjia uria tutuire turutaga wira. Tutikuruta wira uria twanjire kuruta wira kuma 1963. No nginya tweherie, twambirie gukireria mundu wi haria thi. Atawauga atia?
ule we hali athi tumuoe tumurehe ku tweke atia bottom ni tondu riri nito ikara kahinda kanene muno, close to 60 years doing the same thing and expecting different results. We are told it's only a fool who does that. Sisi watu wa Kenya, wale tuko katika Kenya Kwanza, tumeamua, na mimi nataka kusema nashukuru kwa sababu naona uamuzi hapa Muranga ni tubadilishe sera zetu. Lazima uchumi uwe ndio kipawa mbele, isikuwe ni mambo ya uongozi wa viongozi, isikuwe ni viti vyeo. Tuwe uchumi ndio tunaangazia, and that is our focus. Asanteni sana watu wa Muranga. God bless you. His Excellency Governor Mutua kutoka Machakos County. Your Excellency, ni vizuri ukumbuke ile kazi nilifanya kuleta urafiki yangu pande hii. Bwana asifiwe. Adwa Muranga Murega. Nyeje tagwa Alfred Ng'ang'a Mutua kuma Machakos, na nimefurahi sana kuwa hapa. Your Excellency William Ruto, our Deputy Mudavadi, viongozi wote walio hapa. Mimi nitaongea kwa mfumo wa chap kwa upesi. Point 4. Jambo la kwanza ni kumrejeshea asante ndugu yangu Irungu Kang'ata. Alikuja kunitafuta, akaniambia kuja tukae chini tuongee kuhusu Kenya Kwanza na mengine. Na pia ndugu yangu Irungu mwingine pia na Irungu ambaye anaomba kiti cha ugavana, tutafanya kazi. Naomba mkuje Machakos tufanye benchmarking kidogo. Najua huko kuna barabara ndogo ndogo hazijajengwa, naonyesha vile nilinunua machine za kujenga barabara bila kungojea kufanya tenda. Barabara ikiharibika inajengwa chap. Maisha inasonga mbele. Jambo la pili ambalo tumesikiza hapa kwa makini sana, na nimekaa hapa nikisikiza, ni kwamba wananchi wa nchi yetu ya Kenya wanataka maendeleo. Hawataki stories. Tunataka pesa kwa mfuko. Tuenda besha. Tigo. Tunataka pesa kwa mfuko. Na hizi pesa hazipatikani bila mipangilio ya ufanyaji wa kazi. Vijana wetu hawana ajira. Kuna shida. Tutafanyaje? Lazima tutumie akili ndio tuweze kusaidia maisha yenu na maisha yetu katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo mpango ambao tunafanya hapa ni mpango ambao unafaa, na sisi hatutaki mabrokers. Nimeangalia kule Machakos, sisi tuna kahawa pia. Tumeanza kupanda. Sisi tuko na mili yetu. Nyinyi mpano mnataka kujenga mili yenu. Kipkelion wamefanya sa direct marketing, wanauza kule Korea. Tuangalie mambo ya uchumi wetu. Specifics of what we can do. Wacha historia ya kuchekesha. Ni nini unatoka nacho hapa unaenda nacho nyumbani in terms of maisha yako. Hata kuna mzee mmoja hapa amesema ya kwamba tunaweza fanya biashara intercounty. Wanatuletea ndizi, tunaletea nini? Mbuzi. Unajua Wakamba wakileta mbuzi wanarudi na bibi. Kwa hivyo tunalete mbuzi, narudi na mnene. Jambo la tatu ni kwamba mimi nilikuwa katika ile timu nyingine ya kuzimia. Na wacha niwaambie watu wangu, ile timu iko shida. Ina utapeli. Msidanganywe. Wana ukora. Walifanya hata ile document tulisign wameficha mpaka ya leo, kwa sababu walienda wakabadilisha. Wanafanya ukora na viongozi. Kama vile yule mtu amesema, je, kama wanafanya ukora na viongozi na je na wananchi, si watu wamaliza? Unakuta ni timu ya kiburi na ya mabroka. Sisi tulikuwa kama party leaders, tunajua nini kinaendelea tunapokisoma kwa magazeti. Hatujui. Watu wanakaa chini wanapanga. William Ruto anatukalisha sisi wote tunapanga pamoja. Akili zetu pamoja kuwasaidia wananchi, kwa sababu nia yetu ni kuinua uchumi, nia yao ni kujitafutia mamlaka. Unajua mimi niliangalia nikaona hiyo karata wanacheza. Nikakumbuka msemo yetu tunasemanga kwa Kikamba pia mnasema na Kikuyu, oge ukireteke. Si ndio? Mimi nikasema acha nitumie nini? Akili yangu, nikaruka mapema. Sasa ndugu yangu Kalonzo wa Musyoka jana ameonekana kule Yata anaongea peke yake.
akichunga ng'ombe kwa sababu ya kile walimfanyia. Nataka kuuliza watu ambao wamefanya hivyo kwa mtu kama Kalonzo, kwa Mutua, kwa Kingi, wengine kwa Mudavadi tukatoroka, wawaletee mtu mwingine hapa, kweli mtafumbwa macho na mambo kama hayo? Si lazima muangalie track record ya mtu. Mwisho ni kusema ya kwamba kweli tumeteseka. Mama amesema hapa tumeteseka katika nchi yetu ya Kenya na tunataka kutatua. Mimi ni kijana, nina watoto wadogo, nyinyi mna watoto wadogo. Hatutaki kuwa nchi ambayo tunaendelea na mateso ambayo tuko nayo. Kwa hivyo lazima tufanye jambo ambalo litatuinua mbele. Wakikuyu wanasema wega mbere yake, wega uka mbere yake, si ndio? Tumeteseka sana, lakini tuko na William Ruto. Na nawaambia sisi William Ruto na sisi wote Kenya Kwanza tutaweza kubadilisha hali yenu ya maisha. Marko mlango wa 16 mstari wa 15 unasema ya kwamba enendeni mueneze injili. Mkitoka hapa hivi leo, mwambie watu tusifumbwe macho, tueneze injili hii ya Kenya Kwanza. Tuseme Kenya, hata wale ambao si wa huku, mwende muambie polepole. Wakamba tunasema kindu mwitilie, unapewa vile unavyoitisha. Kwa hivyo tuitishe polepole na tuitishe watu na tuendelee mbele. Mzee alisema ya kwamba mwenena wa gonewa, mwenena wa thokonewa, na mwenena wa Ruto newa. Mungu awabariki. Let me take this opportunity to now call the next Deputy President of the Republic of Kenya, Ruto Gachagua. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais, viongozi wetu wa kitaifa, wabunge, watu wa Muranga, Murega rigi, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngeithia iciarĩra-inĩ, Mwathani agocwo, Mwathani agocwo rĩngĩ. Mheshimiwa Naibu Rais, sisi tuko na furaha tele ukituongoza leo. Tumepata nafasi ya maana sana kuwasikiza viongozi na wakaaji wa kaunti yetu ya Muranga wakikueleza pamoja na sisi yale mahitaji wangetaka itekelezwe na serikali ambaye wanataka kuunda pamoja na wewe. Hii ni historia, haijawahi fanyika katika historia ya Kenya. Kiongozi ambaye anataka kuwa rais wa jamhuri kuuliza wananchi wale watampatia kura, mungetaka tuwafanyie nini tukipata mamlaka. Mheshimiwa Naibu wa Rais, tunakupongeza, na hii ni historia na umelete njia mpya ya uongozi katika taifa letu. Tukikaa hapa tukisikiza yale mambo yamezungumzwa hapa, Mheshimiwa Naibu wa Rais, sisi tuko na furaha viongozi wale tumekuwa tukifanya kazi na wewe. Mheshimiwa Alice Wahome, Moses Kuria, Mary wa Maua, Didi Nyoro, Irungu Kangata, kwa sababu yale maneno tumekuwa tukikuambia ndio ya maana katika hii mlima. Sio mambo ya katiba, sio mambo ya rege. Wewe mwenyewe umeona sisi ni viongozi wanaongeaga ukweli, na sisi tunasikisaga ground, tunajua mambo inahusu watu ya katika mlima Kenya. Na kwa hivyo ningetaka kutoa shukrani kwa wale wote wametoa maoni. Siku huyu Naibu wa Rais ameniuliza nikuwe msaidizi wake. Ameniambia ya kwamba angetaka nimsaidie mambo ya kufufua uchumi, mambo ya kurudisha heshima ya Wakenya, na mambo ya kuweka pesa kwa mfuko ya watu ya Kenya. Na mimi nikamwambia yeye nimefurahi kwa sababu hata mimi niko hapo. Mambo ya kurudisha heshima ya watu wetu, kuwatafutia kitu kwa mfuko wapate heshima yao, ndio iko kwa roho yangu na ndio iko ya Wakenya na hasa watu wetu hapa mlima. Your Excellency, hawa isipokuwa hawezi kuambia wewe. Hii katiba inasemekanga ibadilishwe ati kutengenezwe kiti ya Prime Minister. Hii watu ya Muranga wakipata pesa kwa mfuko, mzee atakuwa Prime Minister kwa boma yake kwa sababu wako na pesa. Na bibi yake atakuwa Deputy Prime Minister.
na watoto yake watakuwa mawaziri. Hao watu ya Muranga na watu ya eneo hili na Wakenya kwa jumla wanataka wakuwe na pesa, ndio wakuwe na heshima katika maisha yao. Kwa hivyo Your Excellency, vile ulituambia tufanye na kina Moses Kuria na wengine, tayari tumeanza mambo ya guaranteed minimum return, tupate mambo ya bei ya kahawa. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi ni mshahidi, nilisoma na pesa ya kahawa, na wakati kahawa ilikuwa na pesa tulikuwa sote na furaha, na siku mambo ya kahawa imekuwa na shida tumehangaika. Mheshimiwa Naibu wa Rais, ukisort out mambo ya kahawa irudi ipate pesa, hawa watu ya Muranga na jamii yote watakuheshimu miaka na miaka, kwa sababu mambo yao itakuwa sawa sawa. Pia mambo ya majani chai, mambo ya maziwa, na Your Excellency, when the leaders here, Justin Muturi, Moses Kuria, Dedi Nyoro, Alice Wahome, Mary Wamaua na wengine, and myself, we can never mislead this community. What we are telling this community in broad daylight, we have sat down with you and we are satisfied and convinced beyond reasonable doubt that you have enough plans to sort out guaranteed minimum return for our coffee, milk and tea, urudishe pesa kwa mfuko ya hii watu. And the reason why the Deputy President will sort out these matters akituongoza is because he is not conflicted. Huyu Naibu wa Rais hajakuwa kwa biashara ya kahawa. Why it has been difficult to sort out the coffee matter? Hii mambo ya kahawa imeingiliwa na cartel. Hao makatel kati ya mkuzaji wa kahawa na mwenye kukunywa iko karibu watu 10 maburuka hapo katikati. Hawa ndio wanakula pesa ya kahawa. Dealing with those people, they need a president who have no interest in the coffee subsector. Dealing with the issues in the tea subsector, they need a president who is not conflicted. Dealing with the issues in the coffee industry, in the milk industry, they need a president who is not competing with the citizens that he leads in the same business. Na kwa hivyo hiyo maneno yote tunaona huyu Naibu wa Rais atatusaidia. Mwisho, adwa ito. Mwekuo. Adwa nyumba ito mweko. Mweko huko. Reuli. Adwa Muranga. Inyuwe muri adwa gutukanirwo kweli. Ile inyuwe mutiashonirwo mayone bakatene. Huyu mtu anaitwa kitendawili ni mgeni ama ni yule tunajua? Hata akipakwa rangi mtafikiria ni mwingine? Hata akinyolewa nywele awekwe wigi mtachanganyikiwa? Si huyu ni yule tulikataa mwaka wa 1997? Si tulikataa ya 2007? Tukakataa ya 2013 na 2017. Sile sababu tulikataa ya zimebadilika? Zimebadilika? Unajua hapo amekuwa akijificha nyuma ya Uhuru. Sasa tukijaribu kulenga yeye, tunaona Uhuru wetu na mtoto wetu na kiongozi wetu, tunarudi nyuma. Sasa Uhuru, president wetu, amefanya kitu ya maana na ya heshima. Ameondoka. Sasa na sisi tumempongeza rais kwa sababu kusema ukweli tulikuwa tunaona haya ya kwamba kama president angekuja kwa hii campaign tungemkosea heshima na hatukutaka. Si amefanya mzuri kukaa kando? Amemwambia hii kitendawili elijere wake. Sasa nimeona pia huyu kitendawili tena amekimbia, saa ile rais ameondoka, amejificha nyuma ya dada yetu. Sasa sisi tutatafuta njia ya ile kulenga vile hatutaumiza dada yetu. Sisi tutafute njia. Si mnajua vile tutatafuta? Hata kama hatuendi fronto tunapitia kando. Wewe kitendawili, hata ukijificha nyuma ya dada yetu, you are the same person who know. Wale tunajua. Wewe ndio umeharibu serikali yetu ya Jubilee. Wewe ndio ulisubua Mwai Kibaki. Wewe ndio umehangaisha Big Four, mambo yetu yote imesimama.
Wewe kitendawili ndio umeharibu uchumi wa Kenya, bei ya kila kitu imeenda juu. Wewe ndio sababu kubwa unga tumeshindwa kununua. Wewe kitendawili, biashara ya gasi ni yako. Wewe ndio unauza mitungi ya gasi na gasi unatuongeza bei kila siku. Na wewe tunakujua, tunakuonea 18. Na vile tulikataa wewe 1997, tukakataa 2013, tukakataa wewe 2017, tutaamuka asubuhi na mapema saa 10 tuende tumalizane na wewe once and for all. We sort out the problems of this country, ndio nchi hii irudi kwa laini. Netoigwithania andũ aitũ. Hata kama huna sababu ingine ya kufukuza hiki kitendawili, there is one reason why we must reject him in this region. Sisi ni Wakristo, sisi ni watu ya kanisa. Mumesikia vile bibi yake amesema? Si amesema ati bwana yake akichukua uongozi atafunga makanisa. Sasa akifunga makanisa tutaenda wapi? So tunasema ashindwe. And we want to tell our mainstream churches, even if they have threatened what they are in a derogatory manner calling small churches, if they close the small ones, they'll come for you. After you, they'll come to the mosques. So mtu yote ambaye aogopi Mwenyezi Mungu hatuwezi kubali akaribie katika uongozi wa Kenya. Nitwale katika watu wa Muranga. Jabeno nile kile wega nuko tuhekete kia namba 2. Nile kile wega. Wiro shoni Muranga agohota. Jikara ya kwina Jabeno. Tukaraga maundu manyu. Tuina Alice. Na Dede. Na Wamaua. Na Moses Kuria. Na Kibani wa Ichorwa. Na Jebi Mutuli. Tuikare hau maundu manyu matikana hegeshane. Tuikare kwa utongeo na kanyamoto kwa yatu kama hilo Kenya. Niguo mukwenda. Ni andu aigana marauga turugamane na William Samoei Ruto. Ni mwendete Jabeno. Ni mumiendete. Ino yetagwo Ruto. Ino yarithagia nguku. Ino yaracambio. Ino yaraigirwo igenyo. Ino yagiririo guthii Uganda. Ino yatunyirwo thigari. Ino arauga turehe bottom up. Ino arauga andu mekirwo mbeca mihuko-ini. Nio murenda. Ni andu aigana marauga ni William Samoei Ruto. Asanteni sana andu wa Muranga. Na ndinde wanyu muno. Kairetu kala jikaraga na korute guku kwanyu. Na ndanogire muno ngigacaria. Ni kwambata irema. No muigauga akwa ndari guciki. Wandari guciki. Leu buranite hatatanga handu eta gundu nyo yaceria ndi muthoni wanyu. Koguo maundu manyu matingika atia. Twi kindu kimwe, Ngai witu wa murathime, na twirwo mundu agiuka gutwehera andu gatha ya ruriri iria tuwi ni mutumia uri hao gwitwo Alice muthoni wa Home. Iyo niyo gatha ya ruriri. Uyu riria maundu marituhite niwe waririe. Niguo Dede Nyoro niwe waririe. Niguo mundu gwitwo Kang'ata wa Marua ni aririe. Kimani wa Ichung'wa ni aririe. Rigathi wa Gachagua ni aririe. Acio marokire ri indo cia andu aitu igicirwo nyama Kimari ni mwamaiguire. Indo cia andu aitu ikinyarirwo na guku Mambatha ni mwamaiguire. Andu aitu bakiingatwo Karĩithani na Rwai hindi ya mbura ya mafuriko ri ni mwamaiguire. Iria rikigurwo taruhiũ rũtuĩku ri ni mwamaiguire. Kahũa gaitũ na macani makĩrĩhwo taruhiũ rũtuĩku ni mwamaiguire. Rĩu maroka kũmũheria atĩ no magitĩre andũ aya. Andu aitu ni andu oge ni muwe njamba cianyu cia ruriri cia kugitira maundu ma nyumba itu. Ngai witu amwekega na amurathime. Hey, Your Excellency, you did a very good job. Kama Gachagua, sijui mtu mwingine anaweza ongea kama Gachagua. Kwena Modoge. Edaria wega. Edaria gainoro agatetera William Samoei Ruto. Oreani Ruto makofi ni guthura Gachagua. Let me take this.
Muranga hoye! Muranga hoye! Mnajua earthquake? Mnaijua? Weka mkono juu. Zungusha. Sema earthquake. 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 Haya. Mimi nimejionea mayanga hii. Bwana Deputy President ambaye ni kinara wetu kwa Kenya Kwanza, na mgombea mwenza wako ndugu Rigathi, na wenzangu wote ambao wako hapa. Kwa watu wa Muranga, kwanza nataka nizungumuze juu ya Rigathi. Yeye amekuwa hata kwa provincial administration kule kwetu Ingo, akajua mambo ya administration kule. Lakini nikija tu sasa kwa mambo ya kisiasa ambayo yanatendeka, sijui wangapi hapa wanajua ule mchezo unaita chess. Mnajua chess? Si mnajua? Sasa katika taifa letu sasa, tukiangalia ile mchezo wa chess na tuweke kwa siasa, kuna mchezaji wa Kenya Kwanza ambaye ni William Samoei Ruto, na upande ule kuna mchezaji wa kuzimia na wa kulala kwa mikutano anaitwa Kitandawili. Sasa kwa huu mchezo wa chess, wale jamaa wa Azimio walikuwa wanalenga Kenya Kwanza, alafu wakachagua running mate yao ambaye ni mtoto wa hapa, wakifikiri kwamba mchezaji wa Kenya Kwanza haangalii mchezo, wakasema check. Naye ule wa Kenya Kwanza akaangalia akasema hawa watu wanataka niteleze kwa mlima, na yeye akatoa Rigathi na akasema checkmate. Yani wakirusha naye amerusha, wakipanga naye amepanga. Kwa hivyo sisi tuko hapa kusema kwamba kama wana Kenya Kwanza wote, nikizungumza pia kwa niaba ya ndugu yetu Wetangula ambaye yuko Bungoma leo, kwamba sisi kama Kenya Kwanza, mimi nikiwa kiongozi wa ANC na yeye akiwa kiongozi wa Ford Kenya, tumeungana tukisema kwamba pia sisi tunaheshimu kuteuliwa kwa Rigathi kama mgombea mwenza wa Kenya Kwanza. Sasa swala hilo sisi hatuko na ubishi, tukasema tuende mbele. Na mimi nataka niwaulize, ikiwa mimi nimehama, Madividi amehama, Weta amehama, Mutua ndio huyu mmemuona, Moses Kuria yuko hapa mmeona, Speaker yuko hapa, mumeona Kingi amehama, munaona Kalonzo ndio huyo anasumbuliwa. Sasa ukijiuliza huyu jamaa atapata wapi kura? Wewe ukifanya hesabu, huyu jamaa atapata kura kweli? Na dalili vile Rigathi ametuonyesha, amesema leo, dalili pia inaonyesha kwamba hata mwenyekiti wa Azimio yeye mwenyewe ameangalia, amesema anajiondoa, hataki mambo ya campaign, huyo jamaa ajitetee mwenyewe, yani Uhuru amewawacha kwa mataa. Tunaelewana hapo? Kwa hivyo Kenya Kwanza tarehe 9 mwezi wa 8 ndio watapata nini? Ushindi. Jambo langu la pili, and this one nataka watu wa Kenya wasikie vizuri. When we were moving around,
tukiwa na Mheshimiwa Ruto, tukiwa na Mheshimiwa Alice Wahome na wengine ambao hawako hapa. Tulipokuwa ng'ambo, ile delegation ambayo iliongozwa na William Samoei Ruto, kuna swali tulikuwa tunaulizwa kila mahala kwamba will you accept the results of a free and fair election? Mheshimiwa William Ruto alisema yeye atakubali matokeo ya free and fair elections. Kwa sababu yeye anataka Wakenya maisha yao yawe sawa na demokrasia idumishwe. Mpaka wa leo tunangojea tuone wale wa kitandawili, will they commit that they also want free and fair elections, and they shall accept the results of a free and fair election. Mimi nataka niseme hivi, tumeanza kuona dalili, and I want the people who follow this. The IEBC is responsible for managing a free and fair election. Lakini tumeanza kuona dalili kwamba yule jamaa ambaye alikuwa CEO akisumbuana na Chebukati, tunaanza kuona dalili ni kama mtu amemweka pahali azidi kusumbuana na Chebukati. We want to make it clear that the institution that runs the election is the IEBC and not the CAK ambayo inalinda mambo ya airwaves. Kwa hivyo hatutaki watu waanze kuchochea so that we bring conflict between the IEBC and the Communications Authority. We do not want this, kwa sababu hiyo ni dalili ya kutuonesha kuna wachache ambao wanataka wacheze na uchaguzi wa Kenya. Do not attempt to do that. Pia tumeona kwamba kuna wengine ambao wanatoa udadisi ambao hauna msingi, opinion polls that have no credible foundation. We want to also make it clear, you shall not cheat Kenyans by introducing opinion polls that have no basis, but you are beginning to prepare the ground for the theft of an election. We want to tell the opinion pollers, please do not subject Kenyans to this nonsense. Hii ni foundation ambayo hatutaki. And if you are saying that you want William Samoei Ruto to append his signature to a deed that confirms that he'll accept free and fair elections, we are also saying, apart from the candidates, we also want the media to also append signatures to a deed to say that they shall report fairly and equally without bias. We want the opinion pollers to also sign a deed, whether it is with the IEBC or with other, to show that they shall also commit that the opinion polls that they shall be producing shall be fair opinion polls based on fact and not engineered to disrupt the will of the people of Kenya. Haya ni mambo ambayo ningependa niseme tu kwa kifupi. Nikimaliza, mimi na imani kwamba tukishikana kama Kenya Kwanza, ushindi ni wetu, na ushindi huo ni wa Kenya, na ushindi huo ni kuhakikisha kwamba uchumi wetu utabadilika kwa njia inayofaa. May God bless the people of Muranga, may God bless Kenya, and may God bless all of us. Sasa ni wajibu wangu kuchukua nafasi hii ni mwalike Chief Hustler Mheshimiwa William Samoei Ruto. Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Thank you very much. Haya. Wangwana wa Muranga tena hamjambo. Adwaitu moriega.
Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nilisema pale mbeleni kabla tukiwa tunafungua kikao hiki, nataka niwashukuru viongozi wote, nataka nishukuru wana Muranga wote, kina mama, vijana, wazee, stakeholders wote ambao mumesema maoni yenu, mumetoa pendekezo zenu, mumetupatia ideas zenu, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba every suggestion you have made, every contribution you have made, all the ideas that we have heard from you, tutasiweka pamoja and it will inform our plan going forward. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba manifesto ya Kenya Kwanza, manifesto ya chama chetu cha UDA itakuwa ni manifesto ambayo imeunganisha mawazo na mapendekezo ya Wakenya wote, wakiwemo watu wa Muranga, na vile nilisema tutarudi hapa Muranga sasa kuja kuweka sahihi chata ya watu wa Mombasa na serikali ya Kenya inayokuja. Watu wa Muranga tunakubaliana? Tunakubaliana? Mimi vile vile nataka mjue ya kwamba hii kazi yote tumefanya na hii mjadala yote tumefanya siku ya leo ni ya muhimu sana kwetu, kwa sababu vile niwaeleza, mambo ya siasa ya Kenya ni lazima tubadilishe. Tumewasikiza kwa makini mapendekezo mliotoa kwa mambo ya credit, tuhakikishe ya kwamba kuna mkopo yenye riba ya chini, ili mkulima, ili mfanyabiashara na wale stakeholders wengine wote waweze kupata access to credit that is affordable, ndio wasaidie sisi katika kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya. Tumewasikiza kwa makini kwamba mnataka tupange soko ya maziwa, soko ya kahawa, soko ya avocado, soko ya macadamia na zile bidhaa zote ambazo tunazalisha, na soko hiyo iwe ni soko ya taifa letu la Kenya, iwe ni soko ya kimataifa. Na mimi I want to give you our assurance that we will make sure that we will take lead as government to ensure that our farmers have access to markets uninterrupted by brokers and cartels, so that every farmer can use their farming activities kuweka pesa mfukoni. Mumetueleza ya kwamba mnataka tufanye value addition na agro processing ili tusaidie kupanga nafasi ya ajira ya vijana wetu, na vile vile ituongezee dhamana na ituongezee pesa ambayo inafika kwa wakulima wetu. And I want to give you my assurance that that is in our plan, to make sure that everything we produce is not sold in the primary form, that we have opportunities for agro-processing, we will create opportunities for value addition, we will create opportunities for export markets, so that we can use our agricultural activities to enhance our economy and to make sure that our farmers become the primary beneficiaries, and our young people, through jobs and other opportunities to do business, will equally become beneficiaries of all the agricultural activities in our nation. Vilevile tumewasikiza kwa makini mambo ya matibabu. Mulisikia governor wetu Bwana Irungu Kang'ata ameongea juu ya mambo ya NHIF, juu ya mambo ya community health volunteers, na tutahakikisha ya kwamba primary health takes lead, so that we can prevent more than treat whatever ailments that come the way of every Kenyan.
So tutashirikiana pamoja na nyinyi, na mimi nataka niwahakikishie tutarudi hapa Muranga sasa kuweka sahihi kabisa, so that day 1 tarehe 10 mwezi wa 8 tutakuwa na mahali pa kuanzia na priorities ya watu wa Muranga County. Neguo karatiguo, tumekubaliana tutatembea hiyo pamoja, barabara hiyo pamoja. Na mimi nataka nimalizie kwa kusema hivi, kwa sababu leo tumekuja shughuli hii ya muhimu, na mumesikia viongozi hawa wetu wote wameongea juu ya hiyo kazi ambayo lazima tufanye. Tumekubaliana vile vile ya kwamba mambo ya uchumi will take precedence. Mambo ya uchumi itachukua kipaumbele, mambo yale mengine yatabaki nyuma wakati tunapanga mambo ya serikali yetu ya mwaka huu tukienda mbele. Mwisho kabisa nataka niwaambie ya kwamba sisi tumeungana hapa. Sisi ni watu ambao tunamcha Mungu. Sisi ni watu ambao tunaweka ahadi. Sisi ni watu ambao ni waaminifu. Siasa yetu haina ukora, haina utapeli, haina udanganyifu. Mimi nataka niwaulize ndugu zetu wale wengine ambao tunashindana na wao, watupatie kaheshima kidogo, kwa sababu itakuwa ni mambo magumu sana wao watuambie wakati tulikuwa tunapanga serikali 2013 wao walikuwa wanatupinga. Tukawa tunapanga serikali 2017 wao walikuwa wanatupinga. Tukawa tunapanga maendeleo ya mambo ya reli, wakawa ni watu ambao hatukukuwa na wao. Tukapanga barabara hizi zote kilomita 10,000 Kenya, hawakukuwa na sisi. Tumepanga mambo ya NHIF, tumepanga mambo ya miradi ya maji, tumepanga yale mambo ya TTI, tumepanga mambo ya kuunganisha stima, hatukukuwa na wao. Alafu dakika ya mwisho ati wanafika na wanatuambia ati wanataka sisi tuwaunge mkono. Please give us some respect. Sisi tuko na mpango yetu, nyinyi endeleeni na mpango yenu. Ama mnasemaje watu wa Muranga? Wakati tulikuwa tunapanga serikali 2013 Kitendawili alikuwa na sisi? Tiketi ya madharau walikuwa na sisi? Tukipanga serikali 2017 tiketi ya madharau walikuwa na sisi? Tukipanga mambo ya reli tiketi ya madharau walikuwa na sisi? Tukipanga mambo ya stima na mambo ya TTI na mambo yale mengine yote walikuwa na sisi? Sasa kama wanafikiria ya kwamba wanaweza kufika saa hizi wakiwa wamechelewa, ati kwa sababu wao ni wajanja, wao ni watu wanaendesha siasa ya utapeli, ati kwa sababu walitapeli watu wa NASA, wakatapeli Jubilee, wametapeli Azimio, ati wanaweza kuja kututapeli sisi. Nyinyi mkiona sisi ni watu wa kutapeliwa kweli? Sisi ni watu wa kutapeliwa? So tunawaambia watu wa tiketi ya madharau, please give us some respect. You can fool some people sometimes, you cannot fool all the people all the time. We are ready as the people of Kenya to make appropriate choices because we know the men and women who have a track record of what they have done, and therefore together we are going to face this election. And uchaguzi ambao tuko nao ni uchaguzi wa muhimu sana. Ni uchaguzi ambao tutakamilisha ile mambo ambayo tumekataa ya utapeli katika siasa yetu ya Kenya, na tutamalizana na hawa watu tarehe 9 mwezi wa 8 kwa kupiga kura, ndio tuwapeleke nyumbani once and for all. Ama mnasema aje watu wa Muranga? Sisi tumekubaliana mzee wa Kitendawili tunamweka kwa wheelbarrow, alafu express mpaka Bondo aende apumzike, ama kazi ingine amebakia nayo ni gani? Na tumekubaliana ya kwamba kazi moja tu yule dada yetu Martha Karua ako naye ni kuhakikisha bwana Kitendawili anakubali matokeo ya uchaguzi na aende nyumbani wakati tutamshinda. Asituletee maandamano na asituletee fujo na asituletee ile mambo ingine yote ambayo amezoea.
Ama mnasemaje Muranga? Tumekubaliana? Harambee! 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 UDA! UDA! Mimi nataka niwaulize watu wa Muranga, si tumefanya nominations juzi? Mutatupatia hawa wabunge wetu wa Kenya Kwanza, hawa wa MCAs wetu wa hapa Muranga? Mutawapigia kura? Mimi nawauliza, huyu Munyoro wetu, huyu kijana kafupi huyu Munyoro anatosha ama atoshi? Kihungi huyu wa kutoka Kangema, Kihungi anatosha ama atoshi? Daktari Mugo, huyu Daktari Mugo wetu wa kutoka Madhioya, anatosha ama atoshi? Anatosha ama atoshi? Na Ndende Nyoro, anatosha ama atoshi? Na mama wetu, mama wa maua, si mama wa maua anatosha jameni? Si mama wa maua anatosha? Na Iron Lady anatosha ama atoshi? Alice Wahome anatosha ama atoshi jameni? Anatosha sio? Anatosha sio? Na mama wetu wa county anaitwa Betine Sawa. Ati anaitwa Betine anatosha huyu mrembo ama atoshi? Betine Sawa si anatosha? Na seneta wetu Nyoto, huyu mungwana anatosha ama atoshi? Nyoto anatosha? Na ndugu yetu wakili Mureu kutoka kule Gataga, huyu mungwana anatosha ama atoshi? Tumekubaliana? Na Kakata wa Marua, si watasotiana na huyu jamaa Bwana Irongo? Wewe Kakata wa Marua, barua ile ingine unaandika lini? Tunangojea. Ulisema utaandikia barua ya yule mtu aende. Haya, asanteni sana. Tumekubaliana jameni? Tutatembea pamoja? Tutakubali tuungane kama Kenya Kwanza? Wapi nduru ya Musalia Mudavadi wa Kenya Kwanza jameni? Na nduru ya Moses Kuria yuko wapi? Na nduru ya Alfred Mutua yuko wapi? Na spika wetu Justin Muturi yuko wapi? Mimi nataka niwaulize, huyu jamaa anaitwa Kandaya Wera. Yeye mnajua huyo Kandaya Wera? Huyo Rigathi Gachagua. Wakati tulikuwa tunapanga mambo haya, huyu Rigathi Gachagua, mimi nataka niwaambie watu wa UDA na watu wa Kenya Kwanza, huyu mungwana alipatiwa jina Kandaya Wera, na mnajua sisi wote tuko hapo kwa Wera ni Wera. Kuna mwingine ambaye angetosha vile kuliko Kandaya Wera? Si ndio akuja asukume hiyo kazi ni kazi? Na huyu Rigathi Gachagua tumeanza na yeye pale nyuma, na nimemuona nikamchunguza na nikajua ya kwamba huyu mungwana ako na kazi ya mwananchi in his mind and in his heart, na ndio tumekubaliana ya kwamba alianza kuongea mambo ya GMR ya kahawa na chai na maziwa kabla ya kila mtu kuongea mambo ya GMR, na nikaona this is the man that can help us working together with all our teams to make sure we sort out our economy and we sort out our agriculture. Tunaelewana? Mnasema Rigathi Gachagua anatosha ama atoshi jameni? Anatosha ama atoshi? Na mimi nimekubaliana na Rigathi Gachagua. Sawa sawa? Sisi ni watu wangwana. Sisi ni watu wangwana. Siku itafika ya mimi na Rigathi Gachagua kuondoka. Sisi tumekubaliana na Rigathi Gachagua, we are going to mentor
young leaders. We will not be jealous. Hatutapiga ati viongozi wengine ambao wako wanatuunga mkono. I want to give confidence to all the younger leaders behind us that in Ruto Gachagua and myself, you have mentors. We are going to work with you. We are going to make you better so that you can lead our country better. Tumekubaliana? So tumekubaliana mimi na Gachagua tutapanga maneno kwa usaidizi yenu na kwa kura yenu, alafu ukifika muda wetu sisi tutaita kina Ndindi Nyoro, tutaita kina Kemani Ichung'wa, tutaita hawa kina Irongo na hawa wadogo hapa, tuwapange, tuwaachie uongozi muendelee. Niko kana tuko. Tunakubaliana hivyo? Tunakubaliana hivyo? Mnatuunga mkono ya kwamba tumenta hawa vijana wakuwe viongozi bora kuliko sisi? Ama mnasemaje Muranga? Ni hivyo? Tunakubaliana? Mimi nataka nimalizie hapo niseme asante sana kwa kutukaribisha hapa Muranga. Bado tuko na kazi ingine na mkutano ingine kule Nyeri. Tunawatakia baraka ya Mungu. Mwadhani amuraadhime. Asante.